Ragazzi, buongiorno. Vi lascerò solamente la musica. Saricate per 5 del mattino. Ah, si molla un cazzo, ragazzi. Non si molla un cazzo.
Hello, good morning everyone. I'm doing this series with Ac75. I'm being quiet as it's 6 in the morning right now, but we are aiming to do the best result to keep the top 5 position overall. I will put the music back up right now. Buongiorno a tutti ragazzi, io in questo momento sto facendo una serie con dell'America's Cup virtuale, siamo posizione top 5, stiamo cercando di arrivare a posizione top 5 al mondo. Come potete immaginare io sono a Londra, come vi ricordate io sono a Londra, quindi sono le 6 della mattina, quindi cerco di evitare di fare troppo rumore e quindi terrò solamente la musica su finché almeno il sole non sorge qua. Adesso mi torno a stare zitto. Buenos dias Tom. Ciao, hi Tom, how are you doing? Are you doing also the series here or not? Yeah, lags have been a problem for most of the player. Oh, maybe try to put the microphone closer so I can speak less louder here. Yeah, everyone has a big lag issues, especially yesterday was really a big problem, so we are trying to work it out with the best we can. When I will finish this race,
I'm going to show you the results, the leaderboard that we have for this race. As you can see, I've done more than 100 races, but even with that, I'm not the first one. People are crazy, like for example Havuk has done more than 150 races. Yeah, absolutely. But I want to show you one thing that upset me the most is the notice of race, if we can call it at least, or the rules of this game. Especially specify about you cannot do more than 100 points. And yesterday night I left out at 95, so I was like, meh. It would be good if I can be around 100. But right now people have done more than 100 points, even if here says, according to Elo method, reported 100 points maximum. And this scares me, make me crazy. As you can see, I just passed. So the Havuk have done 164 races with 8 matches lost. I've lost only 6 matches. Pepito's lost many more than that. And even Stefano Bonatti has lost 18 matches. So as you can see, I have a really big ratio over here. So it will be tough for the other to catch me. Also, I want to show you that I'm one of the best for the America's Cup R1. I was ranked number 9 with 45 points, except some of the other people. There's only a French that was almost unbeatable, and a couple of French. One was Knip. It has done 80 points and finished second. And the other one was Moto AF or something, but I do not see him here. I really hope there will be not another one like this one again, because this was crazy. I've played more than 12 hours yesterday. No, 10
10 hours yesterday, and now I'm back for another 1 hour, so I'm getting tired. Just to let you know, I believe you know that only the top 8 are going to compete for the spots in the final. At least I need to be top 8 here. Yes, we spoke with Bradley yesterday. Yesterday was crazy. We tried to is us against Spain, and we spoke with Bradley, and we tested the boat and the racing areas, and it was so laggy because their server do not allow any of the private match, while this craziness of match race here is going on. So we hope when everything will finish here that we can do the last semi-final. Yesterday we were all we were ready, but the thing was almost unplayable, and we were one of the lucky team, because if you take off me, Rocco and Luca, all the other do not care about this series. Rather than I saw a lot of Spanish on the top list, like Ramon, for example. So I'm not sure, maybe they were more ready than we were, but we do not know actually. And considering how the last race of the Real America's Cup went, I'm not sure if they will be doing another series today, or that will give us a day off to avoid burning out for this game. Tom, are you listening for the press conference for America's Cup?
Yeah, I totally agree with you. Luckily, I do not have many. I have like 1 or 2 races top. So I'm not really a big part of the semi-final for this. I'm not one of the key player for the semi-final. I'm just one of the player. We have I will show you who are our key player. We have Rock here. We have Luca here. Sorry, Luca. And we have Pedro. We have Alessandro. And I believe the other 2 are in page 2. We have Sombrero, is another player of us. And we have Filippo here and Gianfranco here. So it will be tough. How many points you have to do to be in the top? 30 points. Fucking hell. And between me and Rock, we are the most sane comparing with all the others. As you can see, I've done almost the same with Farley, but 10 points more. But Arthur didn't do great. Oh, fuck's sake, 70 points. I forgot about it. Yeah, so probably Arthur is in. Arthur is in the semi-final. Pepito will be in the semi-final. Sure if I will be in. I'm really borderline with 45 points. Yeah, absolutely. Even Italy and the UK here are, I believe, the top 4, even with France out of the game for the final. The top 4 are the best player in the world, so there is no way to predict who is going to win. And even can be 7-0 for the Spanish, or can be 7-0 for the Italian. This doesn't change anything about who is the strongest. Most of the time, this kind of team race for the Eastern Nations League are really played. Oh my god, who is speaking here? I'm listening to the press conference, sorry.
It's embarrassing when the Italian journalists are making questions in English. It's really embarrassing. Oh come on, that was just the last wind shift that they cannot cover them tightly. The distance was not enough. What? Why is deleting all your messages, Tom? I need actually to watch what the moderator over there is saying, because I keep cancelling all your messages. I saw you writing about the most talents, but I'm not sure what you said. But still, that racing area is really crazy. Absolutely agree with you. Absolutely agree. But to be fair, right now with the Italian community, right now we're much tighter together. We're closer together. So we are training a lot. As if you saw my YouTube channel, YouTube and Twitch channel, we have done a Italian team race league where we did a round robin and we did a lot of stuff. Is the race 8? It was the last yesterday, right? Yeah, you know, when you feel Virtual Regatta is a bad game between wind shifts and stuff like that, you saw AC race 8 and you say, meh, no, it's not that bad with Virtual Regatta. Wind condition over here are not that crazy. I mean, at least you can keep up from a foil. Yeah, but not only for the splashdowns is I believe the thing that upset me the most by race 8 is Italy almost forced the splashdown over the New Zealand team rather than Italian did the splashdown by their own, by just lack of wind. It was crazy.
finally a nice start, finally a nice opponent here. I was sick of the boat something that they do not know how to race. Yeah, this one did only a good start, nothing else. Oh, come on, I just said you were good. 500 meter. Yeah, I can totally understand it, Tom. I can totally understand it. That's why I was reluctant at the beginning. But when they said there is a position for the Sailing World Championship final, I was like, if I do this, I do not have to do 1,000 blue races during the year. I can just, if I have already a spot in the final, I can just give up and fuck it. So there's no more pressure for me to do races and stuff like that. I already have a spot in the final. I can go wherever the conference will be this year and stuff like that. You know, it's really a game changer that you have a spot directly in the final here. The problem is the uncertainty of a virtual regatta that they give to you, because normally for this kind of event you have a notice of race where you know exactly how everything works, rather than virtual regatta. I believe they didn't have any race in their own life. They do not understand the basics. They do not understand the basics of racing. You cannot set up a challenge this important that give a spot for the World Championship the same day. That is crazy as fuck. I'm really upset about it. I'm really upset about how Virtua Regatta is conducting itself, because it's really unprofessional. They have their own, they can have all the motivation regarding why this is organized so bad, but at the beginning nobody knows also if the races has some if the first series was valid or not, because as they didn't catch all the results, some of the voices around the community, the international community, says that the first series was not valid. So I was really crazy, because if it was not counted up, yeah, absolutely. Think about
Just to let you know, right now the Italian Federation is giving a huge support to the e-sailing community, and we are setting up something nice around this week, as the e-sailing community is starting to become official under the wings of the Federation. I'm really proud of what we've done regarding hey, another good guy. Need to be careful here on the boundary. Okay, there is a left wing shift that gives him some advantage, but I'm going in the path a little bit earlier than him. Let's see if I can cross in front of him. Oh damn, look at the puff coming. 3 knots faster than me. Well done, mate. Really well done. A little upsetting, but really well done. Maybe a dual attack, I can beat him. Please go straight. Thank you, mate. What's the spin difference? It's only 1 knot. Can be a problem. Fuck. Well done. I believe he's one of the 5 people who beat me.
So this 105, 7 races lost, but 2 were with the same people. So 105. Oh, Stefano started again. Cannon never stopped. Yeah. The real thing is that as we're trying to build a really closer Italian community, most of the language is only in Italian. We are trying to aim to create more international races, but as you can see, for example, with the amazing job of the E-Nation Sailing League, there's not much more space for anything out of it. I really do not like the community that VRI Sail Club has now. At the beginning it was a better community, it was really a democratic heaven. Right now it became another child toy in the hand of someone else, so that's why I almost left all the Monday night races. But I love doing the Sunday morning races when I wake up in time, because really early in the morning. And for example, I like a lot LDLN, but they're too crazy for me. They do an amazing job, but yeah, it would be really nice a translation bot. I will look into that. But most of the races are still hold only for Italian players. That's why we do, as we're trying to build a stronger Italian community first, and then maybe open to the international one. As maybe you know, but maybe you remember, but in the last lockdown, exactly 1 year ago, we have a massive fleet race in Italy, and I was part of the racing officers, and I was the only guy who, I was the main streamer for that, and we have almost 1,000 boats. I don't remember badly. We have the Federation channel with the Facebook channel with more than 80,000 views on the Facebook channel, and all combined we were almost 100,000 views for the day, for only for the final. And combine everything, we have almost 200,000 views. So we've done a great event for a lot of people, and that's why we want to focus firstly on the Italian community, and then we want to open up to the other one. We want to make something great first for the Italians. We want to try to tackle all the issue we found in other server around. We like to take some ideas from the other server, and for example, I love to kill the pink. Whoever invented, and the last is out, whoever invented them. And I will never be more thankful for that. But for example, when they speak about team race and match racing, for example, Ac75 do not give the opportunity to come back. That's why I don't think
I like it as a match racing boat. Too fast, and there's no need for that on a match race and on team race. But we are experimenting a lot. We're really happy with what we are doing right now. Bye bye. And at the moment we are killing it. Yeah, exactly. I remember that. I remember was one of those two, and I've also thought about Lukash more. One of those, but really an amazing format. It is an amazing format if you want to have fun. We also invented a crazy format. That's one of the best community leader, but it's not one of the stronger play in the game. It's like doing a night with his name on, and is challenging another player. 20 people can subscribe to the race, and they can choose and pick which player will be in each team. They have a live pick and the night of the event, stuff like that. So for fun, there are a lot of ideas around, but I think for actual fleet team and match racing, we are the state of the art. There is no one doing. We're doing all the paperwork. We are doing. We're not changing the game during the game. And that's the things that make me crazy. We will not adapt the race during the race. That's one of the things that make me crazy. Oh, come on. 11? Really? Fucking game. And that's what makes me sick around the other servers is if you set up a set of rules and you say, okay, and this rule has this purpose, etc, etc, etc. For example, top 10 are going to the final, and then because there are less players, he says, okay, it's not more top 10, it's top 9. I'm going crazy. I'm going really crazy because maybe I aimed to be top 10, and maybe I aimed to be 10th and not 9th, and maybe to avoid someone else to be in a really good position, and then they change the rules in the middle of the game, and it's me crazy. Happened more than once around the foreign server, not Italian servers. That's why we do all the paperwork right. I need to work a little bit more on the streaming, like graphic and stuff. At the moment we are a little bit too standardized. Not really happy about it, but and right now, as you can see, nothing else more than me playing and speaking. We should be doing something a little bit more creative. Regarding that, but except that we try to be fair where we can be fair. We try to be strict when we have to be strict. Like for example,
rules of conduct for us are really, really important. And there. And if anyone is not following it, we are the first one who enforce the rules between our servers and between the people who are selling inside our servers. Yeah, exactly. But maybe they don't do it on purpose to benefit someone else. So like they benefit for themselves or some player in particular, but maybe they want to make it more like fair or stuff like that. But in the moment you change it during the game, you're not making fair at all. Like for example, I remember one race that they moved the medal from 10 to 9 only because there were not 20 players but only 18. Now I hope you didn't miss the name of the guy. The name was Cazzaranda, that means pulling the main shit. And I believe he was not a US citizen. And just to let you know, I'm not saying that they're doing on purpose. I'm saying when they're doing it, it just makes me upset. Oh, want to see something cool? What was on no board? Look at the bottom right. I will keep this one for all the race. I will show you how I'm playing, so you see if I'm pressing the buttons, you show up. Yeah, absolutely. Absolutely. What I'm saying is I'm mad when they're doing it. Not only because it affects me, but because is on the interest of the fairness of the paper. Like when they ask Luna Rossa to change the timetable, it's like, nope, rule says that timetable is fixed. Follow the rules. If you want to change the rules, change the game. What I'm saying is when they do it, they make me crazy. Not because they advantage someone else, it's just because they change the rules just for the meaning of changing the rules. If you put down some rules, do not change them. If you don't put it, okay, fair enough. But if you put it down to change it, craziest thing ever. I'm going crazy. Hello. There was a little mean hook over here. And the crazy thing is, every time we are doing a notice of races, we have two people actually working day and night on writing it down, and I'm in the process of trying to find all the loopholes and upset the two guys that have wrote it down, just to make sure everything is written on the fairest mode, so everyone can enjoy the race. And if there is any doubt, we are there to clear it, something like that. So
it's really, I mean, for writing down a race, we actually spend a lot of time planning. I think I messed up this race. I fuck up everything. I hope not. A little bit. Okay. So, and we have rules advisor, we have the organizer. I'm just one of the guy cleaning around it. So I believe what we are doing is not an America's Cup level, but I think what we are doing is really impressive regarding all the information, the organization we are doing right now is, I say, 80 to 90%. We can still improve a little bit, we can tweak here and there, but compared to us, the best are not that close to us. I mean, for example, Sailing Nations League, I love everything because the guys have done an amazing job for all the event and stuff like that. But giving the freedom to organize their own race, it can backfire. So it was some risk involved that. As you can see, for example, Lukasz tried to do the same thing and didn't work out. If you have to organize one team a week, for example, you can do it. If you have to organize multiple races, you have to give a schedule. If you don't have a schedule, it's fucked up, as the Hero Spring stuff. Yeah. But you know, we did an amazing job before this federation came in, and then the federation came in to support. I believe it doesn't. You work in one way, not in the other. So you have to set up everything for the federation to come in and chip in, but everything has to be spotless. For example, right now we are setting up not only the Italian Championship, but also for fleet racing, but also for team racing and match racing. We are trying to organize it this year, the top 3 events, and as you can see, it will be an organization nightmare, because you have to create the notice of race, you have to think about which one will the boat will be the best for that event. You have some boats that give you something, and some other boats that give you something else. So for example, if you do with F50, you can do team race with F50, but it will be aiming it for the F50, for example, are an amazing boat for team race. Everybody's using it, but for me, you go on the skill of this singular player rather than the skill of the team. Who's your team captain? Your team captain? Is it Bradley?
Bradley is good at organizing, if it is him. Ah, oh yeah. Tom is an organizing machine. I think if World Setting finally want to create something good, it can go between us and him. You will have great choices to organize events, not as they are doing right now. As they're doing right now is shit. And War Sailing, if Virtua Regatta keep put their logo in, they have to do something better. They cannot leave the job to people who are only gamer to do this job. They have to be sailor. They have to have a small know-how regarding what yacht sailing is, and they cannot be completely far apart from it. That's why I always give Tom my whole support. I believe is what he has done was fairly too complicated for all the country to go in and stuff like that. So it was a little bit crazy, but I mean, his whole process was impressive, but it was a little bit too complicated. It has to be a little bit easier. That's why you need someone that is more a gamer for that, and that's why we are three of us setting up everything for the Italian community, as we have a guy who was a sailor but is mainly a gamer, so he was organizing events and he knows how to build a community. We have a guy who is one of the best sailor in the world, and he's helping us with all the paperwork and stuff like that. I am like the glue that make two guys so different working together, I believe. We're doing training matches every Sunday with other international teams. Yeah, I believe you have done it with Italia 2 last week, right? I saw that you published the notice of race for that, because I'm also in the Italia 2 server. I received a message from an Italian guy writing down, what the fuck time did you wake up to play again? Oh, I don't want to say 5 AM. Yeah, and that's exactly what I mean. He's an organizing machine, but is a little bit maybe too complicated. I mean, it's amazing have a notice of race, and maybe also the language barrier, and that is between the Italian that I'm sorry to say that we do not have a good English skill. It's a really big problem for us, but a notice of race was a little bit too much for me. I mean, it was amazing, and I really loved it to look at it, and it's really professional, but was practice race, so I believe there is a spot in the middle where you can work with. 2, 1
and go. Bye bye. And how is going now, Tom? He is still pursuing the thing with war selling or not? Because every time we try to go with war selling, it's a little bit too much for us. When we think what's happening here, the boundaries, I mean, the rules are fucked up, and you know, you can work on it, but it's not the main issue. They're doing constantly rework of the boats without a big announcement. Do you know, for example, when they changed the laser on the 20th of January? Did you receive any communication about that? You can find it in the game. It is a small tiny note on not a secret page, but a really page nobody is going on to have a look over. Yeah, exactly. And that's why I'm so happy to work with the guys that we are doing the thing for the Italian Federation, because we have the right balance and we have the right skill set to work in the middle. For example, right now we are calendarizing all the events for the year for the Italian Federation. But obviously we say, okay guys, just remember we have to adapt to international events. For example, if there's the World Championship in the middle of, because they do not announce it, for example, yet when will be the World Championship. We have an idea, because World Sailing is working on that date for the, oh, what's the name? How do you say it? The annual meeting. But we do not know where we'll be and stuff like that. Even World Sailing at that level, they are not as prepared as we are. So we work around the date that were written around on the internet, and we set up everything. We went all through the Italian main events, say okay, we do not have to go to overlap with them and stuff like that. So so we try to do obviously our best, but I think we're also doing a good job in the moment. We are putting down the final paperwork that says, okay guys, we are doing this, that, and we're doing in this way. We are still in the process of choosing the boats for match race, team race, and fleet race. But for example, the team race, we already set up that will be 3 versus 3. Stop. There will be no 15 versus 15 like a nations done by World Sailing. It was completely unnecessary. And if you want, you can have multiple teams, you can make it better. But there's no reason to do a 10 versus 10 or forcing some players to do something else. Yeah. I know that I always spell ISAF, but I believe ISAF.
Just to let you know, if you go on the wheel, on the gear, on the bottom right, and you see this is the last update, 1st of January 2021, changes the rotation for the laser, changes on skin and polar curves for the Ac75, adding the change log, beginning of e-product cap fix log. The private games with password, what does it mean? Fixed rare time for spectator, this is bullshit, it's not fixed yet. And over here you can see when they change something. My partner used to work in the gaming industry, and just to let you know, this 16th of March, it's been 2 months without changes. So if they actually did something to the game, it's been 2 months without an update. Okay, this is embarrassing. Other games update, you know, small and tiny fix, but they change it every 2 weeks. They have a schedule of 2 weeks. So they have one person looking at the feedbacks, where to improve it, and then they give them a timetable that can be short, medium and long. So it's 2 weeks, 1 month, or more than 1 month, and then they work on it. When they finish one, they go for the next one. There are a lot of minor bugs that have to be fixed, and nobody's doing nothing for 2 months. I hope they will fix servers, and they're fixing the hardware part of it in the meantime, because it's incredible. Yeah, exactly, right? Marco Tito, bye bye. Yes. Sorry, but I want to make fun of him, so maybe he can disconnect. I believe you know something else now, Tom, so you can also show to other people that this game is not developing at all, and this is incredibly upsetting. I work in tech industry, and when you do a release of a something, so that depends the amount of time you have to work with this kind of stuff. 3.0.9 means 3.0.10 has to come out at maximum a month later. Already been 2 months is embarrassing. Seems they do not work on that company for that. Guys, they're making business. I'm upset about the format of the race over here. That is, who's doing the most races wins, especially, right? But I'm not complaining about that. If they want to make money, this is the way they make money. I'm not against it. I'm not saying that has to be fair. I'm saying you want the money from war selling. You have to be fairer for war selling. I mean, they're getting kind of good amount of money to create the national ranking, and it's
It's still a pretty shitty game if you consider. I mean, if they tell me that I have to do 100 races here, and then you can do 100 points here, and then you can reach 150 points. I'm not upset because you can go as high as you can. I'm upset because they say 100 and then you can go 150. Tell me you can go as much as you want, I don't give a shit. But tell me something and stick with it. Do not mess up with that. That's the thing that makes me crazy. Rules are broken in this game. Yeah, everyone knows that. But for example, boundaries. If you make a boundaries and you make it to fill up the America's Cup reason for boundaries, they have to work correctly. You cannot have one rules applied to the left boundary, one rules to apply to the right boundary. Yeah, definitely, there is a lot of politics involved. They have the contract in 2028, and if you check on Twitter, Philippe Gugnet, that is the CEO, says, guys, please, can you, one guy says, guys, can you please fix something like that? And he actually replied in French, but the translation says, if you are not okay with the game, play another game. He says, maybe I will, but you are the worst selling game. I cannot play another game. I can play e-regatta, but if I want to play is a thing. If I want to compete, because your platform supposed to be the simulator for the worst selling, you cannot say something like that. I do not like that kind of arrogance from CEO, developer and stuff like that. Community is willing to help, but they continue to do shitty stuff, and they continue to not work in a professional way. I mean, I work in the tech industry. I know how software development is done. Seems they don't. Guys, please disconnect. Come on, it's been 20 seconds and you didn't start yet. Do not try to cross the line. Do not try to cross the line. Yeah, great. Nah, he crossed the line. Fuck's sake. Oh, nice. I was writing down to Discord when I see how strong was my opponent. Where's my opponent? Okay, fair enough. What do you think, Tom, that a word setting should do to improve this game? Tom? Because for me the game has a lot of bug to be fixed, and to be fair, the system of subscription
if you consider it, is crazy expensive. I mean, costs more than Netflix. Only to create private races and have a green bar on top of your screen. If they complain they do not make enough money for this game. No, yes. Okay. I was upset when I heard the CEO comments. I think if enough sailor gets together and fight. I don't think so. The problem I mean, it's a completely agreeable idea. I just, my point of view is a little bit different. It doesn't have to come from the e-sailor. It has to come from world sailing and from a singular federation to say, okay, I do not want the ranking anymore, for example, because I decided to organize my own race. So you can keep your X thousands of dollars for making the rankings and fuck up. As you can see, e-sailing Nations League can be done outside Virtual Regatta. There is no one forcing World Sailing to use Virtual Regatta as, for example, the arena in Virtual Regatta to create the Sailing Nations League. If we go with what Bradley, Afonso, and the other guy did for the E-Nations League, E-Nation that we are doing right now, it's more than enough. We put the we call war selling. We say we are doing it. You don't have to give them any more money. I'm fucked up. We can organize it, and they can suck egg. World Championship, as you can see, is still going on. You do not need to have an Italian ranking list. We are organizing an immense setup for the Italian ranking list for building up the community. So in the moment we are tying them, all the Italian sailor over there. We have to create something that say, okay, it's not worth the money to upset the federations, so go for it. Absolutely, e-sailor make VRI, but I'm not sure that is easy. Firstly, to organize all the sailor together, and still I don't believe there is enough money involved. For example, yes, we are paying 10 euros per month for our VIP, right? That means 120 euro a year. But I believe, okay, I believe the cost of a national ranking list is a number of 100 e-sailor per each nation. I believe their biggest amount of money is coming from VIP rather than the greens and stuff like that. Thank you, Spookster, for the well done. But I believe a huge amount of money is coming from federations. I'm not sure how many people have the VIP,
But we can say that if we open up this one, we can say maybe 200 to 300 players have the VIP, rather than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nations that pay a huge fee to have their ranking list. I believe if the 14 federations work up together and says we prefer to organize our own races instead of having that ranking list, they have to rework it. But that's my point of view. Your point of view is absolutely really valid. It's just I'm not saying that mine is right, mine is wrong. I'm saying how I will approach, if I have the possibility, how I will approach this issue, I will solve this issue, because we try with the sailor, but there are too many heads. Too many heads are really, yeah, exactly. If there are enough sailors that stand up, I think they would have listened. It's firstly, it's hard, and second, about the comment that the CEO wrote down, I don't think he cares about the sailors, because it says, oh, maybe it's 10 pounds. 10 pounds a month, 100 pounds. Whoa, that's a nice flag. I do not know where that flag is coming from, and I'm a bit weird about flags. So fucking awesome. So that's what I was thinking. I mean, when I tried to speak with Tom regarding, okay, we should fix the wind shifts. We have people say, no, please do not fix the wind shift, because when I play with stupid players, for me it's easy to win a race, so go to the World Championship final, if I have a huge big wind shifts, not if it's fair for the players. I was devastated by these things. So when I heard something like that, like, we will never put together enough players to align on the same things. That would be definitely too much. So when you have to organize, and how many are enough? That's the point. Because if you can gear up 14 federations, if you can team up 14 federations, you have thousands of players. How many players you can sum up to be the right amount of numbers, right amount of players? If we're speaking about even few hundreds, I believe there are not enough. Exactly, absolutely agree. It's just I'm not saying that my answer works better than yours. I'm just saying that I would not solve the problem in that way, as I find it insanely hard, and in my point of view, maybe you can solve it. I mean, politics is this: you have to find a way to solve a solution, and there is normally a couple of ways to do it, and
nobody says that one is right and one is wrong. I'm not saying that your is wrong. Absolutely, your is absolutely right. You will work amazingly. Yeah, absolutely. Is exactly my point. It is exactly my point. I absolutely agree with you. Is exactly my point. The point is, I'm not sure I will give up I will cancel my VIP account to hit Virtua Regatta. There is a mood in Italy says a man is cutting his own balls to upset his wife. Too many people making them agreeing on that. It's really hard, rather than having maybe 10-15 federation doing it. VRI can always bring sponsors, make up money loss. Exactly. Also, wait 1 second. It's only me, or if you look at award selling sponsorship policy, you cannot have alcohol or tobacco in it. And they have the rum brand. They have Mount Gay. I'm not against it. I'm not against the people having sponsors. Is worth selling watching what they're doing. They have a policy that people cannot bring this kind of sponsors for sports because it is under the Olympic Committee rules. I cannot put Marlboro on my mainsail even if I want. And if you remember, I mean, in Italy, we all remember the Maritz Cup. Maritz was a brand of cigarettes, guys. And cigarettes is one of, I mean, alcohol and tobacco is one of the most consumables that you have in a boat. But if the Olympic Committee says no, is no. And they're using Mount Gay. I don't know. It's this kind of things that makes me crazy. Is thank you, Nepushuana. Thank you. Well done, you two. Really good start. I mean, what is your point of view, Top, on the Mount Gay sponsorship? For example, when we've done the rules for the Italian sailing community, the Italian Federation for e-sailing, we put down the rules that we are following sponsorship that are recognized by the Olympic Committee, Italian Olympic Committee, that is following the International Olympic Committee rules about no tobacco, no alcohol, and no gambling, I believe. Not sure about the last one. We put it down, we wrote it down. Because there is also a moral thing behind games. We are not sponsoring only a game here. We are working with an official simulator in a word that putting Virtua Regatta and simulator in the same sentence, and there isn't a not in the sentence makes me chills, but exactly.
There are hypocrisies and political things happening that makes the situation difficult to fix. I totally agree with you. And also, e-selling should follow real life. And I believe selling is one, regarding rules, is one of the best, because in the racing rules of selling, you have everything inside it, okay? Everything. For example, just to make something easy, if you go to the website of Virtual Regatta, and there is the PDF with the virtual racing rules of selling, says that a boat that is giving a penalty to another boat, and the boat that is penalized shouldn't give wind shadow or bad air to any other opponents. But you know better than me that in this game is still doing it. Why would you put a rules like that in the things and not enforce it? Don't put it at all. If you put a rules to break it, what's the point? And I mean, that's the things that makes me crazy. There is political things, and there is unprofessionalism, and they're both in the same thing. So I'm sorry if it seems that I'm jumping between two different facts, but for me is the two faces of the same coin, because people are unprofessionals in this world, because it's fairly new, and people do not have cross competence. You know, yes and no. I was actually a race officer in Italy, and I used to organize real world regattas, not big regattas, but real world regattas. And there is the easy way and the right way. You can always organize a regatta and not doing it the right way. I mean, I do not know about the US, but in Italy the race officers are volunteer. They are not paid for their job. They do not. They hardly have a compensation for their expenses. So yes, I disconnected. Right, he disconnected. Yes. So really a lot of the races are done with a lot of unprofessionalism on the racing areas, especially at the low end races, like local regattas and stuff like that, rather than international regatta have a different appeal. Oh, come on. I do not have any opponent. Give me the victory. So the thing about the right way to do it is a little bit hard, because you require we're volunteers too. For example, other countries, for example, I lived in China for like 5 years, and I was doing professional sailing over there. Race officers are all paid, and what they do is they do it as a job. So they continue to work with that and improve their skills. After that, they have a fucking huge amount of political issues. But on the point of view of professionalism and skill and competence,
I found a higher level in what we consider third world country, because it's one of the BRICS, right? The China is one of the BRICS, so third world country that is developing. Rather than in a local races, rather than Europe. And if you go highest level in Europe, race officers are paid to do their job because it's a job. You're taking off 3 days a week, and if you make any mistakes, you can be liable. I do not understand why a football referee is getting paid 100,000 euro for a year in doing a high level refereeing, but a race officer, for example, for a maxi yacht regatta, that work with the same amount of money. Think about it. Leg of Cristiano Ronaldo is insured by what, 60 million euros? How much is insured a Maltese Falcon or stuff like that? Same amount of money, if not even more. They have to be volunteer. Why there is such a big difference between one and the other one? And if you make a choice, you have to be sure that whoever makes the choice is firstly liable for it. Secondly, is a professional things, not a amateur, like not is done in a bad way, but not in a professional way. Professional in the means of you're getting money for that. If I sink another boat and I wasn't right because I was starboard and I was port, but I still sink them, and I've done everything to avoid the collision, I do not understand why I have to pay it because it's sunk and the other guy make all the mistake. I mean, this is similar to country federation that pay a sponsor their sailor 100% and a country federation that do nothing for their sailor. This is very true at the Olympic level. Yeah, I'm not sure, but I'm familiar with the Italian federation, how they do it. So they have sailor are not paid by the Italian federation because by the law they can't, but they found a way to avoid this issue by putting them in the armies. So for example, Marines or aeronautic or military police, a lot of military police. Sorry, we call it carabinieri, so it was hard for me to translate it. So they've been put it down in the armies, and they're paid by the armies. So also they give honor to the armies to have person that are going to compete at Olympic level. But the federation is still providing all the coaching and help for the. No, I'm too early. Fuck's sake. Oh, come on. I fucked up against boats. 1893-4. Fuck. Tell me he cannot attack. I think I can still do it. Not 100%.
I think I can still do it. So you can find a way. But I believe that it's important to have a race officer, referee and stuff like that. That they do it as a profession, so they can continue to work it out too. What? To be sponsored the sailor and with the lottery system. Ah, with the lottery system. Yeah. I remember that. Because I live in London right now. When you said it, I remember that one of the sponsor was the lottery system. Yeah. And US selling does nothing, almost nothing for the seller. Oh, really? What? Sorry, Tom, but Tom, can you tell me when you've done your campaign with which boat? It's an honor have to have a. Oh, good morning, Roxy. Sorry for before. I hope I was one of the few, only the few that beat you this morning. And congratulations for the Unicorn of Love contract, guys. You guys are the best. You guys are really the best in the world. Ah, thank God. Sorry. I really hope that did not fuck you up. So Tom, do you want to tell me about your campaign? Because I'm really interested about that. And because if the dates are going to the time going to no. Lunar Shapirelli. Really? Besides Luka Kozlovic, you are on the 3 defeat of my races. So upsetting. I was beaten at the beginning only by. Oh, come on, dial down. Really? Who's this guy? Upsetting me. 8 in the morning here. I have Roxy. I had a moment of debacle yesterday when I lost 2 races against Rock on Fire, my teammate in MCES. I was so upset. I found him twice in the same day. I was like, oh, fuck off. Thank God I never found Luca. But I found you. I found the strongest one. I found Stefano Bonatti. That is what, number 2 or 3 in the world, right, in this series right now. So we have to organize the rematch. Who wins that one wins them all. And also, I saw you streaming, Roxy. Congratulations. I believe the more we are, the better we can do for this game. We can definitely improve the visibility and we can actually make something out of it. I know, right? It's so much fun doing streaming. I love it. When I was ranked US, paid 1,000 USD for number 1 ranked.
Oh, I don't believe that. I don't believe it. 1,000 USD for number 1 ranked? Yeah, definitely. But what I'm doing is, Roxy, I have also Tom, what I'm speaking with in the chat. I know it's awful for the viewers. I'm really sorry for you guys. But I want to have it to clip it down, so make people say highlights. I want to say something like bullshittery. So because yesterday we've done like 10 hours of streaming. Exactly, and now you want to do a compilation of the starts, but yesterday I have a rock that was swearing a lot when it was found. Luca swear a lot when he found you twice. So for example, put something like that and make a compilation of the worst things that happened during this Ac75 series. I believe that will be the most fun. Not like a technical point of view, but like a community point of view. Yeah. We were yesterday. We were together, all the Italians, to avoid to play against each other, but we didn't manage to do that because we Luca beat Luca and Rocco. Luca and Rock on Fire raced twice against each other. We were just it's boring as fuck, this series, so we were trying to support each other. German training regatta stream on Sunday? Oh, I missed it. Damn. Oh, Bender here is. I remember him. It's not like one of the guy in the VRI server. And which kind of training you do on Sunday? Do like a fleet racing, team racing? Is your own personal live stream, or is like a community live stream? So we can advertise your streaming on my stream. That would be amazing. That was a chill regatta, lucky to one. Also, the German community is growing up a lot. I mean, you guys are. The only thing I do not understand is how you are so great when you're playing in fleet racing. There is there is Bundesliga, and there is a secret sailing. But one, for example, there is
are you training on team race, for example? Because every time we look at for the German community, I don't believe he belongs in the ranking that you actually receive at the end. I mean, you guys are really, really good, and you should be much, much better as community. And do not know what's on the singer. Oh, thank you, Tom. Yeah, I'm actually want to do the same, because guys, I'm not saying we can be as Fortnite, but we have 10,000 people playing this series, okay? And we do not have even the opportunity to... I mean, I don't know how many people even know what Twitch is, because the community is not that young. Most of the players play like 2 years fleet racing, but don't want to take much time in team racing. They don't see the... You know, I never have done team racing in real life. I mean, I've done fleet racing with different kind of boat, different kind of level, different kind of races like inshore, offshore, local level, international level, world championships, European championships. I own a dinghy, so but I never did neither team race and match race. Okay. See you, Tom. Good luck for your meeting. See you, Roxy. Good luck for your meeting. But I never actually do any team racing in real life, because it's not part of the, let's say, tradition in my area. Northern East Italy don't do neither team race nor match race. Even if we have amazing sailor for fleet race, for example. Vascotto is the team tactic of Luna Rossa, and is from Trieste. I'm from Venice, so pretty close. Used to race a lot in Trieste. Let's see how much you know about this boundaries. Wow. Wow. Yeah, but what I'm saying is right now I have the opportunity and the luck of having in our Italian server people who was at the best level of team racing in the world. Sunday we had a stream with the Italian coach of team racing. He was live with us, and because most of the guys that are doing a team racing in our server, in the Italian server, are actually went actually under his wings during the national trials for team racing. So they all call him. So we had the stream with this guy, and it was like, guys, it was so much fun. Think about when you're going out and doing team racing, you have to obviously like all the sailor, wait for the wind. You're not sure if all the boats are the same and stuff like that.
And this one is so much fun. It was like, yeah, there is some boat that I'm not completely fond of it. Like, yeah, of course. Like F50 for team racing, like, eh. But he was so happy to see it. My opponent decided to finish the race. Well done. And so I'm training so much in team race and having the best fun, and for the control of the boat is the best thing ever. You know exactly how to oh, come on guys, I can do it. I cannot be in Cannes. I cannot be Cannes. Or Rock, wake up. Valio is waking up. But I have to... Oh, L1? Great job, L1. Abbiamo also Federico Lauro here. Knip gave up at 66. Ramon also went over 100. Calandraca, wow. So top 10 we have 1, 2, 3. 5 Italian top 10, 2 Spanish, 1 French, 1 Turkish, and 1 English. That's not bad. And with team racing, you're so focused around controlling the boat and do something like that. And also, I love when you're playing at an international level, but I believe is the consistency on the day-to-day basis. That's what makes us so strong. And yeah. The only big difference is that I found between team racing and fleet racing is on team racing, as match racing for example, you have to attack, rather than fleet racing you have to be good at defend your position. The problem is when you start to attack on a fleet racing system. So you're using the same way you're using in a team racing in fleet racing. And I saw too many people fuck that up lately, especially in the Italian ranking list. No. Fuck off. Oh. Io cane vaglio. Io cane vaglio. So that's the guy who asked me this morning what time I wake up. Valio, I tell you now, I would not give up. Finally someone let's see if I'm tricking. No, I couldn't trick him. Let's see what you're doing now. Yes. Yes, I pushed him to the wrong mark. Let's go, guys. I'm a little bit behind, but I think if I can go inside that big puff, I can go close. Why is it getting further away?
So both you're right. Tom, yeah, go to bed. It's time to go to bed now. Yeah, I didn't sleep enough, and that's why Vali is beating me. Sì, Luca, c'hai ragione. Mi sono svegliato alle 5. Adesso ti faccio vedere perché intanto qua mi sa che mi disconnetto. I think I can still beat him. I'm not sure though. No right wing shift, sometimes you should have a wing shift and we don't. Ooh. How can I use this stack to my advantage? Probably is going on that one, and definitely is the right choice. Yep. Oh, interesting. Dai, vieni con me. Dai, devo entrare nella raffica. I have to go inside that puff and I can do it. Never give up, never give up. Yeah, I have to give up. Even if I'm going 3 knots faster than him. Fuck's sake. Quanto sei? Aspetta che ti faccio... No, ho già fatto partita? No, non ho fatto partita ancora. Allora, io sono adesso a 120. I am 120 now. Even if they say, according to the ELO, is calculated according to the ELO method, reported at 100 point maximum. Ti do 100 punti al massimo. 120. Amazing. Secondo me posso arrivare secondo qua. I can be second, just behind the book. I will not do 40 more races. As you can see, we have the same win-loss. So he lost 16, so 8 races. We lost 8 races each. So if I do 40 more races, I can do the same point of a book. I will not do that. But for example, except Havuk, I have one of the best. I mean, Ramon did many less races than me, but if you look at Kalandraka, for example, have done 10 more races than me, have done 20 points less than me. Pepito has 2 points more than me, but I have 16 races more than me. Ma quel turco è più problematico di voi, sì. Havuk, che è Khan Mazumka, si è fatto 2 o 3 finali mondiali. I was saying that Havuk has done both all the 3 World Championship. He's the only player who has done all the Virtual Regatta Championship in a row. Sì. Ma lui è veramente peggio di noi. Sì, soprattutto perché poi lui ha iniziato a farle di notte. Comunque dimmi, Luca, tu che sei sempre il mio più grande fan, dimmi se ti piacciono i tastini in basso a destra, vedi? Che si accendono quando premi i tasti, vedi? Tipo la R diventa verde, quelle cose lì. UGA, you play another hour, you can probably get another. No, I
I already calculated it. I can do 10 races an hour. Because people are not disconnecting anymore. So it's 10 races by the hour, and I know I cannot do 40 races. It's physically impossible. What is waiting for? Okay, thank you. Oh, come on. I just said that nobody can disconnect. Nobody's going to disconnect anymore. Come on, disconnect. What's UGA? What does it stand for? Let me talk before it's too late. Oh, let's hope he cannot. No, he crossed the line. UGA. What does it mean? Acronym. Maybe a typo? Guarda in basso a destra. Lo vedi che in basso a destra ho messo i pulsanti? Allora, praticamente se vedi, quando io premo il pulsante, tipo adesso che sta girando, vedi che la freccettina si accende. E poi si accende verso MG, diventa giallo. Ti piacciono? E così magari la gente si accorge quando poggio, quando orzo. Quando do penalità mi chiedono: ah, ma come mai non hai preso la 6? Cioè, ti faccio vedere che non ho premuto il tasto, no? Secondo me questo qui potrebbe essere una bella cosa. So Tom, I was saying that on the bottom right, da te ha funzionato pochissimo. If you don't watch it with phone, on the bottom right I set up all the buttons that I'm using for playing. So it's a left and right arrow. And there is the rear, and they turn on when I press them. Pepito woke up. Pepito si è svegliato. E dovrei farli più grandi secondo te? Mandi. A metterli così. Sì, bello il limite di 100, porco cane. Troppo grande così, forse sì. Buongiorno, ehi, ciao! Dai, è il tempo di installarlo Virtual Regatta, bra. Basta Call of Duty. Ti fa male Call of Duty. Beh, poi tu hai tu hai i controlli del joypad, se non mi ricordo male. Ci sono quelli che mettono i controlli del joypad e c'è i tastini di Virtua Regatta che si accendono quando li tocco. Come quelli su Rocket League. I play only on my phone and you play a few times on your PC. Yeah, but are you watching on the phone? Or you're watching the stream on the phone? Or you're watching on the PC? Because maybe you cannot see the comments that I put on the screen. 4, 3, 2, 1. Not a bad start, guys. Not a bad start. Sì, adesso ci sono tempi, ho fatto un po' più grandino. No, uso mouse e tastiera per COD. Sai che potresti metterlo? Hai visto Luna Rossa stanotte? Ni. Mettiamola così, ni. Voglio rivederla con voi, ragazzi. No, bra, non usare pad. Cioè, se vuoi giocare a Virtua Regatta computer tutta la vita. L'iPad è un macello. Ho visto... Allora, mi sono svegliato alle 5. Perché avevo lasciato la... Avevo fatto partire la live, però era ancora in attesa, no? Erano le 2.
e mi sono svegliato quando hanno urlato per quello che è successo. Vi dico solamente che è stata una regata abbastanza... L'hanno chiamata la miglior regata in assoluto. No, il pad intendo il joystick. No, non si può usare il joystick su VR. Se lo connetti al computer non puoi usare il joystick. Se giochi da computer non puoi usare il joystick. Yeah, Tom, on the phone I believe that the commands on the bottom right are really small. And I put it down so everyone can see how am I playing, which button I'm pressing at what time. So they lighten up when I use it. For example, I just tacked. Luca, mettiamoci d'accordo che ce lo vediamo assieme, dai. Dimmi tu quando non devi lavorare troppo. E anch'io oggi dovrei lavorare però, ragazzi. Stamattina ho il tampone, poi pomeriggio un sacco di call, magari tardo pomeriggio. Va bene, facciamo tardo pomeriggio, facciamo verso le 4, le 5, una cosa così. Magari riusciamo a beccare anche Alfredo. Sì, cioè, ragazzi, è stato... Non l'ho vista, ho visto solamente i punti salienti. Yeah, the comments are small, but it's nice that you give a tips while racing. No, not comments, comments. If you see, I put the 6 button of Virtual Regatta inside. Whoa, I almost get a penalty. No, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7 points on the bottom right. So when I press them, they lighten up. Scappo dopo, tanto ti becco sempre qui. Sì, assolutamente, Luca. Oh, bocca al lupo per il tampone, spero sia negativo. Perché... intanto ne ho fatto uno e dà un fastidio, che porca puttana. Poi spero sinceramente che tu possa essere un po' più libero adesso di girare. Tom, more than for the tips, is some people is like, why you get that penalty, why you don't get the penalty, or how did you give that penalty? If I put which comment I'm using at what time and I'm recording it, I can have the background to check it later and have the I'll say it. The way to sort out my problem. So if I tell people, if I show people what I'm doing it, I can also improve. Because people can tell me, oh, maybe you should have started to press that button at that moment rather than that moment, for example. I believe data is the only way to improve in anything, so... Hello. If you don't have the data, you cannot improve. It's in my opinion, and when there is my opinion... Oh, che palle. Cazzo. Yeah. Che parte. What a rock and roll start, guys. What a rock and roll start. I need to split a little bit now. Senti Albi,
Sì. Let's hope that the right win shift. Speriamo che il destro sia solo qua. Tom, sei ancora qua? Are you still here with me? Or you went to bed? Because I believe it's time for you to went to bed, and have a good night, my friend. Absolutely. Yeah. I believe not only in that. I believe if the oldest sailor becoming stronger, yeah. If the oldest sailor are becoming stronger, I become stronger by just playing against them. For example, if I'm much stronger than all the people I'm fighting against, I'm competing against, and nobody's improving for that, there is no reason for me to compete with this guy. Yeah, exactly. Makes much better competition. Better compared to make much better competition. You know, first time I went to TRL, I have Azir, I believe, is the right pronunciation. Make me a really awful dial down with a Spinnaker in the J70. And I said, okay, J70 will never be my team racing vote. He completely destroyed me. I hope that right now I'm much better team racing, so hopefully I have the opportunity to race against him. I have my first team racing experience against him. It was not a good first experience. Also, J70 for me for team racing are good only under 18 knots. Because after that is only downwind skill. Rather than, for me, team racing is 90% a chess game. You have to think. You have to think 4 or 5 moves before your opponent, and that's what makes it for me so interesting. It doesn't have to be a pure skill competition. And as crazy as it seems, there is more skill in the J70, for example, rather than in the F50. Or obviously Star and Offshore. Star and Offshore for me are the best boat for team racing. And you know, with the new rework, maybe even lasers. Tom, what's your best boat, in your opinion, for team racing? When I first started team racing, I saw a lot of strange things that were new. There's a dial down using a Spinnaker, yeah. Yeah, try to do it in real life.
I'll dial down using the spinnaker. I really want that bowman. Amazing start, Ac73 Poland. I think the best boat depends on the number of XVX. Okay, you want to give me your guest? So your top list. So what's best for 2v2, 3v3 and 4v4? Just to be fair and just to be clear, after 4v4 became such strange shit. I like Offshore Star and J70 for team racing. Fair enough. Oh, come on, I have the audio completely down. Sorry guys, I spent a little bit of time to set up some music for me to wake up a little bit, because it's been 3 hours doing stream right now. It's starting to be a little bit tough now. Rocco, ti sento. No, sì, ciao Rocco. 2v2 I like Offshore, 3v3 by Star, 4v4 BJ Santi. I could agree. Ciao Rocco, aspetta che ti metto anche in audio sullo stream. Come va Rocco? Tutto bene, tutto bene. No, io ho dormito, quindi, cioè, calcola che dall'1 alle 8 ho dormito. Quindi sto a posto, visto che voi invece avete Non si molla un cazzo! cellato tutto. Io vado a mangiare, ma non dormo. Tu dormi, ma non fai a mangiare. Non hai mai visto le regate di Luna Rossa? Ni. Allora, io ho fatto partire la diretta, no? Quella su YouTube. Sì. E poi mi sono addormentato. Però c'avevo ancora in cuffia, no? Quando mi sono addormentato.
E quindi mi sono No. svegliato quando ho iniziato a urlare, sti qua. Ah, figata, figata, figata. Io lì, che cazzo è successo? Ah, va. Fammi No, andare un attimo in lezione e torno. va bene, ciao. Hi Tom, as you can see we have Rock on Fire here from NCHES team. He's supposed to be at school right now, but we have the distance teaching, and technology is much harder to control, that we know. No, this is Pepito. I believe this one is Pepito. I have to be extra careful here. I believe this one is Pepito. Fuck's sake. This is the drunken monkey from Pepito. He's a start a turn, try to take the leeward to your opponent. He done to me yesterday and fucked me pretty hard. No. We have the same remote learning too. When is coming back, Rocco? As you can see, I do not even try, because I know this bot cannot catch up. I get a penalty. I told you he was strong. And for me, there's no way to beat him in that position. There was no way for me to beat him, and it's fine. I know sometimes I lose a match. Third time with Rock on this season, on this series. I do not know if it's only bad luck or if it's a matchup that Virtua Regatta did it for me. On purpose. Yeah, can you explain me how they decide which one to keep it open, which one don't? Because I see that some states have the school open, some school doesn't. For example, we have a color code system. While where red we have almost everything closed, like we have orange and yellow when they open something and something is still closed, depending on the number of is a complex number, because an algorithm with more than 70 factors between the R system, the infection system, so that's the infection system, effectivity coefficient. So how many people are infected by how many people are cured, the people in intensive care. We have a lot of this kind of numbers that we are considering. Not only the percentage of people in intensive care, but the whole number of people in the intensive the bed we have in intensive care. We calculate a lot of stuff. Only the political party is not like a federal law that decide who stay closed and stay open. Is like almost anarchy, viewed on a federal point of view. So if two states, even if
Oh, there are 2 US states that are have like the capital. There are like 2 Midwest states that have the capital that is like split up into states. What's Nebraska? No, not sure. How they do that? If there's city like between 2 states, or all the Northeast, for example, that is all very close. All city are really close together. For example, we can't do something like that. That decision are left to each state to decide. And we have the same thing with region, but they can only go tougher than is the national role. So they say, okay, you have that amount of cases, you have that thing. You can, you have to close all. You have to close everything. But it says you do not have to close everything. You can decide if you want to close more or not. That they can decide. So the government, the central government, give the smallest things each region can do, and then the region can only toughen up. That's how it works in Italy. And to be fair, was tough at the beginning, but worked out pretty good. I'm in London, and I'm applying more the Italian rules than the UK rules, as they are more strict, and I consider myself at risk, because I had lung issues when I was young. I had a really bad infection, and I lost some lung capacity, so I prefer to be. Instead, give the parents to decide to put their children in school or remote learning. That's so fucked up. How parents can decide? I mean, yeah, I know how parents can decide. The thing is, I know parents can have different difficulties. Like, some parents have to go to work and they cannot stay home to stay with the kids to watch them back, so they can bring them home at school, but they are not worried about the infections rate in the US like we do in Europe. I mean, I get that with Trump and a more conservative ways, our rules were slightly different, and these kind of things were more close to an US kind of way of thinking. But I thought with Biden, the way of thinking were a little bit closest to the socialist state that we have here in Europe. So give the assistance and stuff. I thought Biden was already starting to change. To be fair, after his after the elections and all the things happened with the problem in Washington, I actually didn't follow up on what Biden did. But I heard, I'm kind of interested in the US politics, but news didn't came out too much in Europe. We have the first days of agreement that was like, okay, we have to start vaccinating a lot of people, we have to start forcing out masks, but I didn't know what did he continue to do, if he changed anything else regarding it.
I thought, as we are now with Biden, he does not want to open school because the teacher union donate a lot of money to him. To be fair, so I tell you a little bit of the story of my family. My mother used to be an entrepreneur. And we opened up a couple of companies also together. So, I mean, she opened up companies, I opened up one with her. And she used to be really, really independent and kind of inspiring for that kind of point of view. But in the last year says, okay, we had to close our companies because I left for China. She didn't want to continue without me and my brothers, so we split up that kind of situation. Company was doing just fine. I mean, it was not like booming out, it was like the opportunity of the life. So we decided to close, and she went into she became a teacher. And Biden is moving USA to socialism. Yeah. You know, in one point of view is bad, in one is not that bad. To be fair, compared to Europe, in Europe we have not what even Sanders is speaking about is considered left. Biden for us is a right-wing, is one of the center right-wing parties in Europe, and Bernie Sanders is considered center-left. We have people that are more communist than that. So for me, compared to my own standards, Trump was, no, compared to European one, Trump was almost the closest things to far right we have in Europe. So even if my ideas are I do not even want to speak about my ideas, but that's not what really socialism is. Is going more socialist, yes, but I believe is a bad thing for huge corporations, but for the let's say common people is not that bad. Oh, really? What I didn't know what he has done to go more far left. I know only what he said during the election campaign. I didn't follow up. To be fair, it's my bad. I heard something about the minimum wage, that he wanted to do it, something about that. And to be fair, 750 taxes on corporation average people, I believe is a common thing around the whole world. I mean, countries
I'm a little bit there is one thing that I never understood is there is not a lot of taxes in the US, but a lot of the tax revenue was for a huge military defense, and I believe at the beginning 15 USD hour to raise. Yeah, exactly. I heard that. For me, it's a bit too much, to be fair, but 750 definitely too low. I think something around 10-12 was something to go for. I believe it was 750 before, right? 7.5 USD. And then depends where you are working also, because maybe, and I say maybe, you know, the minimum wage of what that I've done into Europe is increasing the quality of life for the poorer kind of people, and that increase not the productivity, but the product that can be sold to people, like services and stuff. Yeah, 750. And that give a boost to the GDP just because it's kind of inflation, but it's not kind of the bad inflation. Obviously is more painful for the one who do not adapt. So for example, or companies that cannot adapt. Think about, I don't know, oil company that cannot rise too much the price of the fuel, because you get a huge amount of people upset. So people will stop buying from you, and if it's not a government tax, people would always try to find it cheaper. So that kind of company will be fucked up. Mi senti? Eccolo qua, ciao Rocco. Ma come cazzo è possibile che ci siamo beccati di nuovo? Come di nuovo? Ah no, prima, non adesso, vero? No, no, adesso io sto già in un'altra. Sì, guarda, Ho beccato pure 2 volte Vaglio, cioè... Anch'io ho beccato Vaglio, me le son prese anche. Cazzo è? No, io con Vaglio sto 1-1. Oh, minchia, la prima ero partito davanti e poi tipo... Io ero un po' più a sinistra, ok, rispetto a lui. O quasi sulla stessa linea, lui vira. Io poggio per la 13 e però riesce a finire la virata, un po' così. Però è passato. Comunque qua stanno continuando a giocare tutti, porca. Sì, sì. Cioè anche il turco sta continuando, che ha tipo 20 punti di vantaggio. Sì. Ma difatti volevo prendere Stefano io, ma anche Stefano continua. Agonia. Sì, veramente. Qua andiamo avanti tutti fino alle 3. No, mia madre mi chiamerà a pranzo per forza. Immagino. A cena ok, ma il pranzo non me lo fa saltare. Oh, preghiamo. Io no, io c'ho il turco. Io c'ho Khan. Veramente? Ma come cazzo è? Tutti tu li stai trovando? Ma che cazzo. Dai che entra a destro, dai. Entrando? No. Di quanto è passato? Sì, guarda. Dai, entra un bel destro adesso, dai. I primi 2 gradi li abbiamo, dai, calmi, dai. Dillo che perde quel punto. Sì. Preso 6 Albi.
Tom, it's time to go to bed, so I can start to focus here. I have Khan to bits. No, ma che sinistro è arrivato? Non so neanche quanto sono arrivato. Contare. Mm? Non penso di saper più contare. Sì, infatti. Ma continuano tutti, cazzo, anche quelli dietro. Cioè, continuassero solo quelli davanti, vabbè, dici, li lasci andare, tanto i primi no. Quelli dietro stanno agguerriti, stanno gli spagnoli, stanno recatando, poi ci sarà sicuramente Farley che tra un po' sale. No, ma che salto c'è? Che salto c'è? Sinistro, Ah, qua è entrato un sinistro incredibile. Yeah, me too, Thomas. I hope you can join my next stream next time and go to bed. I believe this is really, really late right now. Have a good night, Tom. Thank you for talking about a lot of the topics. See you soon. Non bisogna fare la virata. Ce l'ho fatta, se non lo sa cazzo, ce l'ho fatta. Ah. Madonna mia, è solo appena iniziata. Aiuto, che ancora un sacco. Boh, Rocco, ti lascio lo streaming 30 secondi che magari vado anche in bagno, sai. Vai, vai. Ma Tom se n'è andato? Tom, credo di sì. Se vuoi provare a parlare in inglese, it's time to try. Tom, if you're still up, I will leave you with Rocco. Non penso ci sia perché ha detto che ha... Boh. No. A dopo, arrivo subito. No. Buongiorno, questo è... Oh, thanks, Tom. Where are you from, Tom? Where are you from? Vabbè.
Are you playing the match race? I know, friend. We are in quarantine, so we are playing all the day and near 12 hour of play.
Sorry guys, I have 1 second. Ok. Yeah. Eccolo. Come sta andando? Per ora da stamattina ne ho persa solo uno. Mi ha detto che non gli ingozza a fare 100 regali. Ho visto. Non ha tutti i torti. Sì, fossero 100. Che siamo a 150 Infatti, adesso. guarda. Però cazzo, non ci doveva essere il limite dei 100 punti, che palle. Riescono mai a fare una cosa buona questa. Come si chiama? VRI. Orpheus. Peccato Golfeus che è partito 10 secondi dopo lo sta. Buono, buono. Ma il problema grosso è che si continua. Non è finita oggi alle 3. Speriamo, dai. La Coppa America va avanti, quindi andrà avanti pure questa. Hanno scritto. Ma sono dei figli di puttana, insomma. Questo posso confermare. Perché più tempo passa e più persone si fomentano. Sì, veramente. E Khan ieri non si era fatto vedere. Tito la sera non ha più smesso. Comunque, la Coppa America è stata di nuovo una cagata, porco dio. Ma l'hai vista o no? O sei solo il risultato? No, no, l'ho visto. Dai, non è stata una cagata. Sta bella. No, fino a un certo punto è stata bella, però c'è sempre lo stesso problema. Noi appena splittiamo perdiamo, ma... Cioè, dico io, dopo un po' lo dovresti anche sapere, o no? A quei Sì, livelli, ma sai? sai qual è il problema? È che se hai 50 metri di vantaggio, se vai in copertura, con la Libano gli fai un cazzo e quindi ti incastri. No, io E... avrei preso non so se hai visto la virata dove Luna Rossa poi si è fatta passare, ok? Sì, Loro erano già vicini al boundary. Io sì, ho fatto questo ragionamento, ovviamente da coglione, cioè ci ho sì, regato sì. su una cagata, ok? Siete vicino al boundary, ok? Quindi non si è appena virato, ti prendi la destra, lo segui, l'hai bloccato, non può andare da nessuna parte, o sbaglio? Devi riuscire a crossare però. Dici che non passavano, a me Secondo sembrava me che no. stessero una lunghezza avanti. Però, cioè, capisci, loro non è che lo sanno di essere una lunghezza avanti e stanno viaggiando a 40 nodi. Vabbè, ma sei in Coppa America, dai. Ma cioè, capisci che a 40 nodi tu una lunghezza la fai in un Ah, secondo? sicuro, sicuro, però cazzo, cioè è una rosicata, ecco, non è una critica. Certo, certo. No, ma giusto per farti un paragone, no? Tu riesci a chiamare quando sei sugli LC, no? Vai a 8 nodi. Tu riesci a chiamare un passaggio di 2 metri.
No, perché te la prendi. Ma tu nel dubbio viri. E lì una lunghezza che è un secondo di distanza fra le due barche, sono 2 metri su un ILC40, cioè capisci? Sì, poi un ILC, cioè 8 nodi che però non sono stabili 8 nodi, perché magari anche 2 metri riesce a farla la chiamata. C'è una barca che va dai 6 ai 10 nodi. Esatto, vabbè. Sì, ma ti dicevo, è una rosicata, ecco. Sì. No, ma infatti cioè, è da rosicare, ma è il campo di regata lì che ti fanno rivalutare Virtua Regatta, cioè. Effettivamente, cioè, Virtua Regata un po' è quello. E li hanno fissati, li hanno risolti quei bug. Ma io dopo per curiosità voglio vedere se sta ancora scritto che il massimo è 100. Sì, sta scritto. Difatti dopo voglio mandare la foto e mandarla a Keyjube. Perché ha scritto no, undefined. Faccio un cazzo undefined, c'è scritto 100 punti. 100? Dai, porca. Cioè, se ne creano un'altra subito dopo le 3, paro in culo. Che vuol dire che devi giocare di nuovo tutto il pomeriggio, di nuovo fino all'1, dalle 8 devi ripartire appena ti svegli. Sì, infatti io speravo che la coppa fosse finita lì. No, io tifavo ancora, però devo vederla perdere di nuovo così Cioè, un'altra volta. non ci siamo capiti. Se decidevano di fare 18 regate e le vinceva tutte in luna rossa, ero molto più contento. Però sinceramente sono arrivato al punto che svegliarmi tutte le mattine alle 3, andare a letto all'1, dormire 3 ore a notte È un macello. inizia a farmi soffrire il fisico. Ero di sicuro. Allora, adesso hey, do you realize I was joking when you said that you could quit your job? C'è che Kervandi che mi ha dato un messaggio a Khan e gli fa: ehi Khan, l'hai realizzato che stavo scherzando quando ho detto potresti licenziarti e fare 14 ore di match racing per recuperarci? Hai fatto 165 regate veramente e sono ancora 7 ore da fare. Ora è arrivato a 190. Aspetta, neanche farli è così fuori di testa. Va. È arrivato a 190. Quick add up this morning. The current top 10, i migliori 10 solamente hanno fatto tipo 5 giorni di match racing da ieri. Lord Biri che ha mandato la foto alle 9. Voi avete il mio rispetto. Io ho fatto... questa la riusciamo anche a finire, ok, mettiamola così. Un'altra. Hai visto Nico? Sì. Cioè un'altra non penso di reggerla. Ma sai che secondo me la vinciamo così, cioè ci molla un cazzo. Boh. Non è che mi dispiacerebbe, ecco. Per adesso vi mando la foto, guarda. Perché il problema è che trovi così tanta gente scarsa che non le perdi neanche, quindi capito, si continua ad andare avanti a oltranza proprio. Basta che schiacci il VMG e sei partito, non ti lasciano stare.
Dai, tu, disconnettiti. Adesso. Magari. Calcola che ho fatto la parte di fermarmi in linea di partenza. Il mio avversario mi è venuto a fare compagnia a fianco a me. Che gentile. Per non lasciarmi solo. Comunque, prima, Rocco, quando ti ho visto entrare, faccio no, cazzo, c'ho Pepito. No, c'ho Pepito subito quando ti ho visto. Faccio questo qui è Pepito, ma porca puttana, proprio Pepito. Questo qui è la mossa della scimmia ubriaca di Pepito. La mossa della scimmia ubriaca. Sì, quella che inizia a girare come un coglione. Sì, io lo faccio quasi sempre. La mossa della scimmia ubriaca. Questo qui è un altro forte qua. Bastardo. No, Albi, sei tu che non sei partito. Però mi ha stretto bene sulla boh. Sì, quello sì. No, dopo un giorno di fila io penso che la gente stia iniziando a capirci qualcosa. Che cazzo. Nah. Sai, guardalo questo, io adesso lo porto sul boundary, gli tiro una di quelle segate. Ma non sanno neanche come funziona. Sì. Se non vira subito è morto. O passa per tipo il rotto della cuffia e io... No, non passa, l'ho provata già. No, nel senso passa di pelo, no? Cioè gli sfila a poppa quando viro. Perché c'è un forte... A me non è mai capitato in realtà, perché c'è sto cazzo di bombressino che è talmente tanto sottile che non si vede, ma è lungo. Guardalo, porca puttana, me l'hai chiamata tu, Dio. Passato? Sì. Come cazzo è possibile? No, io devo cambiare lezione. Che lezione è adesso? Quello è il problema, devo chiedere e poi devo entrare, ecco perché. E Albi, minuto come prima, qualche Tranquillo. secondo e tu. Don't worry. Mamma mia, lag. No, vabbè, ma dai, che cazzo. Che cazzo. Ok, la lezione non è ancora aperta. Buono. Dimmi che sculo... La mattina gioco a COD, ok? Sono 2 mattine che i miei amici mi chiedono ma dove cazzo stai? Ma che culo c'ha questo? Che si è beccato tutti i salti di vento giusti, tutti!
per non mancare il traguardo. Che palle. Tutti i salti diventano sempre... No. E adesso quanti punti ho io? No, sono pari merito con Vallio. Ma Vaglio sta continuando a giocare. No. Lo so. Quello sono molto... Ma no, non puoi darmi anche gli azzurri. Dai cazzo che ne ho già persi 20 adesso. Azzurri. Prima, allora, le prime 4 che ho fatto, ok, di stamattina, ho preso 8 blu. Che palle. Prime 4 regate che ho fatto. Ero lì che volevo spaccare il tablet. Sì, vorrei capire come funziona il randomizer lì della... questo regata per i verdi. Funziona che loro te ne danno sempre di meno. Pienamente Danno d'accordo. la speranza, come hai visto con Filippo all'inizio. Loro erano in guadagno di verdi. Poi a un certo punto iniziano a non dartene più. Dopo che li hai guadagnati così psicologicamente, capito, cambia la situazione. Sono inculato. Proprio tanto, non parto. Ma ne ho preso un'altra, vabbè, non ci. Non posso io. Aspetta, che cazzo devo andare? No, non voglio perdere un altro punto. Grazie tesoro. Non so fare. È il delivery? Questa è volata. No, cazzo, non è neanche preso la boa questo. Rocco, ci sei? Sì, ma devo entrare in lezione. Buona, Quindi torno tra poco. a dopo, ciao. Ragazzi, spero di no. Riesci a darglielo tu il pacchetto, per favore? È quello in entrata. Pacchetto tedesco. Ah, è Tesco. Adesso arrivo. Ragazzi, finita questa, vi abbandono per una decina di minuti che devo mettere via la spesa. Su qui con 700 metri non si ritira, sto cazzo. Ci sono sostituzioni? Ragazzi, mi assento 30 secondi.
Sti Rocco, sto seguendo la lezione. Cazzo, ma che numero non ho fatto dietro questo? Ragazzi, qua è dura. Qua è dura. È stata una vigliaccata ma non ha funzionato.
Wait, hi Roxy. How's it going? I stopped for a little while, down to do some breakfast, to put away the delivery of the groceries. So I lost the trend, I lost a position against the value, and Pepito is running away. I lost a stupid race against Gunt, an English guy that never heard of him before. But by the way, everything is fine. How was the meeting? All good? It was tough, a lot of work coming up. Sometimes good. It depends. If it means more money as you're an entrepreneur, or is worse, or as you have to work for somebody, so you have more work. Need a coffee first. I believe you're right. Pikachu King, 1, 2, 3, 4, 5, segue la persona giusta. Ciao Pikachu King, hi Pikachu. Ooh, I'm a civil servant, so I don't get more money, just more work to do. Oh, I understand when is that the case. It's not good to have more work. Do you mind if I ask you what you do as a civil servant? What are your subject of matter is? And especially where exactly in Germany, because Germany is not as small. It's not really small, and also there are, like in Italy, biggest cultural differences between landers, I believe it is. The regions, right? I have my little brother that lived in Mannheim for a long time, so work in Berlin for the foreign minister responsible for EU agriculture and fishery policy. Oh, so you're so happy that the Brexit happens, so you don't have any more UK fish in here, and probably you have to provide all the new forms for UK fish to come to Europe. So that's why more work. Tell me if I'm wrong. Congratulations though, well done. Actually, never been to Berlin, but I planned it a couple of times, but I never actually, man. I really want to go, but I never actually did to come to Berlin. Tell me, it's a really vibrant and young city, so young as for young people. And also, are you still in remote working, right? I gave good friends that live in Hamburg, and I have, yeah, good friends that live in Hamburg and Berlin. Tom, what are you doing still up? Okay, that I believe between East Coast and West Coast there is like 3 time zones, but still pretty late in the night. I mean, I'm really good with the California time zone, but like New York time zone is -4, so it's 5:48 a.m.
So it's not late in the night, it's early in the morning. Or it's like 3 a.m. In West Coast, I believe, right? Sacramento. Yeah, -7 is... So is late in the night, Tom, or early in the morning? What the hell just happened? I pressed on best OMG. No, no, I'm wrestling without any helps. A lot of energy spending now. Have you saw that Khan Avuk have done almost 200 races? 200 races. If you can't, they can do 10 races by the hour. It means 20 hours. How is that possible? It's not even possible. How many people disconnect from his races? It is mathematically impossible. It's not starting 20 hours ago. It started 18 hours ago. Uè, ciao Rocco. Dipende da me. No, mi sono distratto. Io ne ho persa una con un inglese proprio insensata. Come si chiama l'inglese? Una cosa del genere. Perché ho perso con Gunt. It was late in the night and now it's early in the morning in Miami. Oh, it's Miami. Tom è a Miami, cioè sono le 5 della mattina adesso. Miami. Come siamo messi in classifica che non lo sto guardando da un po'? No, non voglio guardare. Così a caso. Tom si chiede come fanno. Tom is asking how people can play 200 games. Rocco, what you say? Non voglio dire nulla. The question is, did you understand it? Hai capito che ho detto? Sì, come fate a giocare 200 partite? Non lo so. Hai visto che Khan ha raggiunto le 200, no? Sì, allora, senza zona rossa non l'avrei mai fatto. Certo. Però in zona rossa, se c'è la possibilità, perché no? Comunque è un'occasione che puoi prendere. Sì, ma dobbiamo allenare il tuo inglese. So, how do you say it in English? Without quarantine, dire? Without quarantine. Yeah, quarantine, yeah. Quarantine? Yeah. Quarantine? Quarantine? Yeah, quarantine. You can trace, of course, 200 games, but why stay at home all the day? Can do. Yeah, and you said also something else in Italian. Hai visto scritto Tom? Yeah, a lot of espresso, absolutely. Capire se questo sta facendo l'appello meno. Yeah, Tom, you see my opponent here that is already on the first mark. Yes, tell me he's disconnected, that I'm not too far from him. Fatto l'appello?
Come va? I do not see my opponent as he's already at the first mark, but we didn't start yet. Che cosa ho detto? Sei partito? Io sono partito, sì, è lui che non è partito. Che cazzo, l'ho visto davanti. Sì, ma lui non è partito, lo vedi che è lì? This should be a quick forfeit. Yeah, I hope so. I hope after 1 minute they disconnect him, right? Lo sconnetto dopo 1 minuto, no? Se non taglia. E non puoi dirmi che va a vincere così, perché sennò giuro che mi incazzo. No, anche perché sennò inizio a fare pure io. La mamma esce. Sì, sì, infatti at 1 minute they disconnect him, yeah. Yeah, but when you see him in front, it's like, fuck. Gli italiani stanno ancora giocando? Non lo so, adesso vado a vedere. Intanto io ho già perso altri verdi. Dai, adesso sto prendendo un po'. 2, 4, 5. Mi fermerei a 4. No, non lo aprire l'altro perché sicuro quanto 7 verdi e un blu. 7 verdi e un blu. Porca puttana. Allora, io sono un punto dietro a Vaglio e 7 punti dietro a Bonatti. Pepito è scappato invece. E ho ancora 9 punti su di te. 9. Porca puttana, stanotte avete smanettato. No, stamattina alle 5 mi sono alzato. Abbiamo anche Roxy qua con noi. We still have also Roxy e Johnny. Roxy are not playing? I believe he's still working now because he was in a meeting before. So it's like, what was that? Who's on your voice? He's Rock on Fire. We have Rock on Fire here. I see. Ok, sì. Ho visto. I see. Ok, cioè, va bene. Avevo pensato, ma non ci credevo, cazzo. Roxy, I believe you're still working, right, with the live in background. I'm working on VR. Yeah, exactly. Sabot ardent. Ah, yeah. Roxy, the leitmotiv of the day is never give up, always push hard. How Keiko Bruni is saying go 100%, give 100%. No, avevo paura di partire fuori, cazzo, ho avuto un flash. Sto iniziando ad avere le visioni. Sì, guarda. Sono partito un secondo dopo e ti giuro ho tirato un poggiatore che sembrava che ero 5 secondi in anticipo. Ok, adesso in inglese, vai. No, questa è troppo impegnativa. Il cervello sta andando in polvere. So I believe our streaming will become Italian now as our brain is going to melt. Sorry for the Italian, but more simple for me. Not only for you, but as our brain is melting after... Tu parli più inglese che italiano. Yeah, but it's been 12 hours of streaming, mate, in the less than 24, okay. So... So consider that I sleep like 4 hours, and I, between eat and toilet, another 2 or 3 hours.
Drink some grappa. Yeah, absolutely. Mi ha detto la veteranata della... Esatto. You know, but right now I have some Chianti wine behind me and looking forward to it, to drink it. Un bel vinello dietro. Comunque non sto trovando più gente forte, avranno smesso di giocare. Non lo so, non lo so. Comunque sono tutti che vanno in live adesso. Cioè io ho avuto tipo 8 notifiche di gente che va in live su Twitch. Io tranne a te le ho tolte tutte. Ok, devo abbassare il volume. Wow. Il professore sta facendo. Che lezione hai? Scienze? Cosa in particolare? Spiegando le soluzioni. Le soluzioni. Che sono dei miscugli? Non lo so ancora, penso che la prossima settimana dovrò saperlo. Dai, dimmi secondo te cosa sono le soluzioni. Soluzione soluto più solvente. Esattamente. Che tipo di solventi puoi avere? Acido. L'acido, per esempio, è già una soluzione. Cosa c'ha dentro l'acido? Il problema è che non devi pensare a qualcosa che... l'acido fa una reazione chimica, no? Cioè, l'acido... Perché scioglie le cose? È una soluzione, mettiamola così. Esattamente. L'acido è la stessa cosa. Solamente invece di avere lo zucchero c'hai la polvere di acido. Cioè tu puoi avere l'acido in polvere, che dopo lo mischi all'acqua e fai la soluzione dell'acido, no? Però, per esempio, qualsiasi... qual è il solvente, secondo te, il solvente più comune? Solvente, l'acqua. Esattamente. Secondo te ci sono altri tipi di solventi? Beh, sicuramente. In barca. No, in barca. I love Chianti too. Yeah, I love Chianti too. Allora, facciamo un'altra domanda. In barca, quando tu resini, cosa usi per lavare i pennelli? Cazzo, li lavo io. Non li lavi tu, fanculo. Ah, ho trovato il primo giapponese della giornata, mi sa. Bella lì. Allora, perché c'è due solventi. Essenzialmente quelli che si possono legare a cose con cariche anioniche, cationi e anioni. Quindi acqua e sale, per esempio. Ma tipo, tu non puoi fare acqua e olio, giusto? Perché no? Porco dio. Non lo so, aspetta, sto partendo. L'ho pure perso. Nemmeno che lui non entra in Ok, vai, ci sono. Hai vinta? Sì, è svizzero comunque. Ok. Dimmi perché non puoi fare acqua e olio. Acqua e olio, cioè, non si mescolano, tra virgolette, rimangono divisi. Esattamente. Densità diverse. No, non è densità. Perché a densità diverse tu puoi avere due cose a densità diverse che si mischiano. Il vero problema è che le due cose non possono... L'uno non è il solvente dell'altro. Non puoi sciogliere l'olio in acqua. Non è, tra virgolette, compatibile. Esattamente. Per cui, per esempio, la stessa cosa la fai con le vernici, no?
la vernice epossidica la devi lavare con... non puoi, se tu metti un pennello in acqua, che hai appena lavato con la vernice epossidica, che hai appena usato la vernice epossidica, non fa un cazzo. Devi usare l'acqua ragia. L'acqua ragia è è un solvente che ti prende tutti le catene Ok, ok, sì. che non sono solvibili dall'acqua. Mi pare onesto. Io almeno la ricreazione una pausa la faccio Albi, quindi 11:10, 11:10. Cioè no, 11:10, 11:20 è un minimo mi devo fermare, Sì, mi immagino. sto spaccando. A parte che ho le spalle distrutte, c'ho una sedia di legno che se la vedi ti metti a piangere. Da 12 ore che sto qua sopra e Mamma mia. è pazzesca, è una pietra, cazzo. Ah, Io la sedia ergonomica, ma però dopo un po' pure quella ti sembra un letto poi. sì, veramente. Su questa almeno rimango sveglio, guarda, se no finisco come Sabino che mi addormento e non arrivo ai tasti. Sì, ma se non lo facessi alla Nation sarebbe anche meglio. Dai, barca 83 17 9. Comunque è pazzesco, perché ieri ha laggato solo Ciao nel Tom, momento in cui have a stavo good, giocando. have a good day or have a good sleep. E Tom, bye, bye. Bye bye Detto, bye. vai, vabbè. Dicevo, cosa stavo dicendo? Ah, sì, che ieri ha laggato proprio l'oretta che dovevamo fare la Nation, perché poi ha smesso sul tardi. Sì, perché ovviamente la Nation la facciamo alle 10, no? E 10 è quando ci sono tutti. Lo so, ma quando cazzo la vuoi fare? Che sta comunque Sabino in zona bianca. Che fastidio. Si chiamo. Però se ci pensi c'ha assolutamente ragione. Mi stupisce però che la Sicilia non sia come la Sardegna. Beh, la Sicilia penso sia anche più popolata. Popoloso. Popolosa. Allora, vediamo come siamo. 4 ore dalla fine, sono ancora un punto da Vaglio, ancora 7 punti da Bonatti, ancora 9 Ma punti da Paredo si è fermato, Pepito. mi sembra. Eh? Paredo si è fermato. Sembra di sì, cioè comunque hai 10 punti su Parejo. Però ho capito, se sta continuando me li tengo sti 10 punti e continuo anch'io. Se si è fermato. Tanto con l'ottavo di prima a me in realtà non serve una posizione che vada sopra il settimo, sesto. Per Lo essere so. sicuro. Però più punti facciamo adesso, meno punti dobbiamo fare dopo, no? Se È riparte vero la che si serie. continua, cazzo no, madonna mia. Avevo completamente rimosso che si continuasse all'infinito. Never give up, Rocco, never give up. Calcola che io ero a 700 blu quando cazzo è? 700 blu quando abbiamo iniziato tipo alle 3, ok? Ora ne ho 952. E cadì in un giorno, anche 24 ore, 100 blu. Poi con tutte le regate che ho fatto, in realtà anche i verdi che ho usato sono un po'. Beh, se fai due conti, no? Cioè io sono, vabbè, in negativo di 10 verdi. Però metti che più o meno sei pari, no? Abbiamo comunque fatto cosa? 150 regate, vuol dire che sono... Sono un botto di verdi. Sono 150 blu che abbiamo preso. Ah, ok, ok. Che partenza di merda. Comunque mi sto quasi iniziando a divertire. What's wrong with you? Sì, ti giuro, la partenza un po' ora mi sta divertendo. Prima... Che mo un po' sanno regatare, capì? Prima non Vero. fa niente.
Ma secondo te questo qui gliela do, però sto qui vira prima o dopo il boundary? No, si suicida da solo, bravissimo. Ha fatto? Ha tirato l'orzattina. È un genio. Io sono andato dritto, ha fatto tutto lui. Occhio però che il vento è di là, Fino a lui vai. Sì, ma... 50 metri di vantaggio. Ma... Sì, è vero che sta arrivando anche il destro lì col vento. Però se lui sbaglia lei e io riesco a infilarmi sotto... Quella sarebbe proprio la cosa... Eccolo qua, Appuntino. guardalo. Tec. Ciupa. E sei anche entrato in bua? Lui no. Mamma mia. Ciupa cabra. Sotterrato. 250 metri. No, 140. Che bello. È perché dopo gli dai rifiuti, no? E quindi lui non entra più. Sì, ma sì. Dopo è morto. Una volta che passi al primo incrocio, ti le proprio recuperarti. E poi perché siamo un po' bravini noi, quindi... Sì, rispetto a loro. Tipo io sono convinto che una serie non avrebbe persa neanche una su 200. Ah, perché Asere non le può fare? Bannato dall'anno scorso. A luglio può ricominciare a ricattare. A luglio o agosto, non mi ricordo quando è che ha detto Nico, però calcolando che i mondiali sono comunque ottobre-novembre, penso che a luglio li fanno. Ma secondo te si riesce a mettere nei primi 600? No, basta che vince le Olimpiadi là. Ma sono prima le Olimpiadi, eh. Ah, sono ad agosto, ha detto Nico. Ah, ok. Questo è quello che mi hanno detto, io non ho visto nulla. Anche perché in realtà l'obiettivo mio sarebbe passare qua. Tranquillo che è un obiettivo dei primi 8. Cioè. Lo so. Qui non c'è del lido, c'è del caos. Del caos. Mentre la serie un Johan te la tira fuori, io sulla serie non vado fuori. Questa la... Bisogna aspettare. Ma quindi? Nico, porca troia, ho preso un infarto, ho detto che cazzo hai fatto tutto sto casino? Sono io, chi volete che sia? Ma ho quasi perso la regata per questo. Nico, benvenuto in diretta, siamo solamente a 4 ore e 40 di oggi. Ma quella roba dei 100 cose alla fine si è capita? Nico, punti. Sì, Nico, vai a vedere le classifiche. Vado a vedere le classifiche. Buongiorno Nico. Buongiorno Nico. 70 punti. No, non diglielo. Non ho capito. Non diglielo, vai a vederti le classifiche. Ma che classifiche? Di Virtua Regata. Ma di cosa in generale? Di questa serie qua. Ah. Dobbiamo fare questa formina qua, vedi? Non ne apre. Pronta? Perché voglio sentire la tua reazione, Vai. Nico. Cioè. Vai. Quindi scusa Nico, su che base tu hai calcolato le classifiche generali stamattina? Sui punti che hanno fatto nelle altre serie. Sì, ma guarda quanti punti sono stati fatti di questa. Infatti, cioè... Io li ho aggiunti stamattina, ma nel frattempo siamo andati avanti a oltranza. Esatto. Vabbè, ci vuole un secondo, basta cambiare i dati di questa. Sì, i dati di quella vecchia. Ma tu hai visto le regate che ha fatto Havuk Khan? Khan l'ho visto, ma ve l'ho detto, secondo me o non ha dormito o sta giocando con due, perché No, ma lui non dorme, lui anche alle selezioni per i mondiali, tutti e tre, hanno detto che ha sempre regatato sempre di fila. Perché 200 regate mancano 4 ore, quindi vuol dire in 20 ore, vuol dire che adesso fa 10 regate all'ora. Però ieri non stava così bene in classifica, non ho capito. O stanotte ha beccato un sacco di gente che si disconnetteva. Può essere. Di notte è più facile perché la gente si disconnette, gli australiani, i giapponesi. Comunque grande qua. Ha quasi ripreso Petito, vedi che pure Stefano sta continuando. Eppure Mario sta andando avanti.
Grande cuore da parte di tutti. Ah, raga, io mo faccio pausa, almeno la ricreazione della scuola fatemela fare. Sì, per giocare a COD praticamente. Ma il discorso dei 100 che hai scritto te di là, invece Albi si è capita quella roba lì o no? Io le ho mandato un messaggio, però poi non ho più guardato se mi hanno risposto. No, mi sa di no. Cioè non mi Io hanno non lo neanche so, non lo- risposto, non so. vero? Prima non avevano risposto. Secondo un metodo ero riportato a un massimo di 100. Il numero di punti segnati dipende dal risultato della gara e dalla differenza di punti nella classifica tra il tuo avversario. Quindi questa è gara. Si capisce un caso di traduzioni. Ragazzo mio. Comunque abbiamo uno della Florida, Tom Franklin, che si è fatto il dritto con noi. Sì, sta... Non sta piovendo di nuovo, vaffanculo, ma come cazzo è? Cosa? Sta piovendo di nuovo. Cioè, il Forza sta per affondare praticamente. Ma che cosa ti ha detto poi il tuo allenatore l'altro giorno? Devo preparare il trasferimento, che c'è la Coppa Campioni dopo Pasqua. E dov'è che è la regata? Vicino Bari, un po' più a sud di Bari. E dove? Come Si si chiama? Vabbè, te la metto lì, diciamo, tra Bari e Brindisi. Ok, va bene. Quindi dovete fare 50 miglia di trasferimento essenzialmente. È una cacata, sì. Ci mettiamo mezza giornata. Poi abbiamo 2, penso, giorni di stazze, 3 di regata e l'altro giorno per tornare. Saranno una decina di giorni più o meno. Chiaro. Luca ha battuto Petito. Buono. Guarda, vai, adesso schiaccia e metti la vita. Cosa ti hanno risposto a te? Allora, c'è Alberto, adesso è uscito più Aspetta. come far scorrere depends on the Aspetta, un po' di schiacciato. Sai che bello se la viene fuori che sta andando avanti per niente. In che senso siamo andati? No, ti no. immagini? Annullano tutti i punti che vanno oltre i 100. Vabbè, a me Albi andrebbe bene, però. Siamo già passati in automatico così. Ecco. Comunque gli 8 sono quelli, ho visto anche Luca o fanno un'altra serie o è difficile che rientri. Ma la fanno, Nico, vedi che sta andando avanti. Cioè, la Coppa Italia va avanti, quindi secondo me la Sì, fanno. ma fate bene a fare i punti adesso perché non si sa mai questi cosa si inventano. Sì, infatti. Però secondo me secondo me la dovrebbero fare, ma sono capaci di non farla. Sì. Ma speriamo, Nico, perché io non prego. Secondo me hanno guadagnato tanti di quei soldi con questa serie coi verdi che... Sì, è divino. Perché voi magari ci andate in pari, ma c'è gente che li usa tutti e è possibile che ci va in pari. Boh, tu dici che c'è gente che li usa tutti, io non ci credo. Sì. No, c'è gente che ne usa, anche Bradley ne usa 2 ad esempio, fissi. Hanno scemunito. Ma Caluna cosa, Sveva? Comi, c'è meno 5 gradi, possiamo chiudere la finestra? O qualcuno rompe un po' le palle. No, raga, io ve lo devo far vedere perché piovendo, ma... Sta piovendo, ma non ci sono le nuvole. Cioè, c'è solo una nuvola, che è qua. Là non c'è. Almeno fino a che ora siete andati avanti poi ieri sera. All'una io, quindi alle 2 loro. Io a luna. Quindi fondamentalmente voi avete fatto pausa dall'1 alle 8 alle 9? No, io alle 5 mi sono svegliato. No, io dall'1 alle 8 mi sono fermato. Cioè 7 ore, in 7 ore quello ha fatto, sì, giusto.
In 7 ore ha fatto 80 regate? No, voi siete a 100... sì. Voi siete a 130, lui a 180, 50 regate in 7 ore, ci sta. No, Nico, perché sono 7 ore, no? Cioè, dall'1 alle 8. È una pazzia. Sono 7, vabbè, ok, infatti non ne ha fatte 70, ne ha fatte 50. Cioè, però i parametri quelli sono, capito? Secondo me sta facendo tipo i turni, capito, delle lunghe. Fa un quarto d'ora di riposo, un'ora e mezza, un quarto Sì, d'ora fa di riposo. 5, fa 5 regate all'ora, fa. Mamma mia. Quindi si piglia uno stacco tra uno e l'altro, o si fa un quarto d'ora di riposo, ne fa 5, poi fa un po' di riposo. Poi durano 7 minuti. Poi gli metti una che quittano. Ma sì, dai, io penso che come media una oraria ti quitta. Ma Nico, come... Hai già aggiornato le classifiche? Le sto aggiornando. Ok. Ramone è andato a 117. Grandissimo. Can 180. Alberto 136. Quello che ha fatto il bazzo più avanti, Alberto. Rocco 128, anche Rocco. Farley. Ah, comunque arriva Rocco in chat. Parte la prima regata. E chi è? Contro di me? Rocco. Le bestemmie che sono venute giù. Repito 145. Secondo me qui siete tutti quelli che non vogliono fare la qualificazione mondiale, che non c'hanno voglia. Esatto. Nati 144. Knipe. Si è fermato Knipe. Vaglio. E sta andando avanti. Tangi sta andando avanti, è anche forte. Chambodro Credo sia andato a letto adesso. l'ho beccato prima. Luca sta andando avanti, sì, Luca sta andando avanti. Erwan si è fermato. Valentina Elisa si è fermato. Fra 974 si è fermato. Cule si è fermato. Comunque io ora sto andando in negativo di Verdi, usandone solo uno, ma di più di ieri. La sì. porta, ne siamo fuori. Arrivo. Ancora di più. Sì, per ripartito, ma poco. Tipo com'era prima? Beh, giù in È fondo. 68. Cazzo, poi se vedi non la siamo vedo in realtà così in male, più. no? Per noi. Per me è Che si a Rocco. pari punti con Can. Perché gli altri stanno fermi a 50. Io sono a pari punti con Can. Ora sì, calcolando la prima sì. Can si è fermato. E Ramone è primo per un punto. Rocco a 178, 181 Alberto, 181 Can, 182 Ramone. Malati di mente? Mamma. Farli 168, Calandraca 168, Bonatti nono 151. No. Cioè Bonatti calato nono, era il secondo. Sì, ma è con la combinata con la prima regata. Ah, ma è sicuro o non è sicuro? Non è Sta sicuro. E Vaglio? Vaglio in generale è 11°. Che starà bestemmiando in turco. No, però in questa qui siamo pari punti e stiamo andando avanti un punticino a testa. No, ma lui ogni tanto ho aperto stamattina che potevo, avevo l'altro telefono che ci ho scaricato il gioco e guardavo le classifiche, vedevo i matti che giocavano. E io l'unico che capisco è Rocco, perché ha 16 anni, quindi dice vabbè, a 16 anni si minchiate si fanno. Beh, ma la zona rossa ha coinvolto tutti. Ma gli altri, Vaglio, Carraro, gente che ha 40 anni. Carraro è chiuso in casa e non c'è un cazzo da fare. Vaglio che si è integrato, non c'è un cazzo da fare. Can Mazzurca ha 22 anni, Pepito ne ha 20. No, veramente Stipe... Ah no, Can ha 22 anni, Can. Can è giovane anche lui, eh. Ma è diversamente... Cioè, ne dimostra 35 però.
Te lo dico subito. Comunque siete malati di cervello. Sì, no, assolutamente Luca, cioè non... Questa è dipendenza. No, non stanno è... creando una dipendenza da Virtua Regatta. Sì, ma non è quello il punto. Il punto è ancora più diverso. Bravissimo. Quale sarebbe il punto? È che se dopo una giornata così, se finisce così, io, Rocco e pochi altri ci giochiamo il posto alle semifinali, qui non dobbiamo più fare quelle cazzo di regate blu de merda, che tanto chi se ne tanto il posto in finale potremmo anche avercelo, insomma. Ho capito. In teoria stiamo giocando tutto quello che dovevamo giocare da mo fino ad agosto. Ma tanto poi da mo ad agosto continuate a giocare e Virtual intanto ha fatto il boom di partite in 24 ore. Sì, credo Lo anch'io. so Luca, ma la selezione quest'anno c'è i primi 6, chi cazzo li becca? Sì, dopo non passi più. Sì, no, capisco, ma sono stati furbi quelli Anche di perché le Virtua Olimpiadi Regatta. sono già di a sera, quindi questa è quella da giocare. No, ma io lo capisco, dico, sono stati furbi loro. E matti comunque vuoi, perché uno va fuori di cervello. Ieri Vaglio non riusciva a parlare ieri sera, non so che stato sia oggi. No. Mezza faceva fatica a connettere già. Luca, sai qual è stata la cosa più bella? Che c'era anche Mario con noi e Mario alle 11:30 ha iniziato: oh ragazzi mi fanno male le braccia, oh ragazzi mi si chiudono gli occhi. A un certo punto che Mario a un certo punto è uscito scomparso. un secondo, mi ha chiesto di farlo rientrare in chat e nel frattempo si è addormentato, calcola. Ma già lui aveva detto vado a dormire, poi ha detto vabbè provo a giocare col cellulare e dopo ma si vede non ha fatto tante regate, cioè ne ha fatte tante, non come voi. Sì, Un difatti altro mazzo e Bonatti, sì. Ma Bonatti ci ha ripreso tutti partendo in ritardo, vedi Sì, che sì. ma Bonatti secondo me era di turno stanotte, secondo Sì. me, per quello. E non è che dici, cioè, c'è tanti vacanzieri che vanno a incastrarci le scoglie, no? No, l'unica cosa dovevate prendere uno magari anche un po' scarso, non forte come voi che non le fa, dargli il vostro account e qualche ora faceva le regate quello. Sì. Ma difatti Luca ti do il mio account se si riparte adesso. No, io devo lavorare, non sono a casa. Però Nico che non le sta facendo poteva farle per noi, no? Potrebbe. Ma io sono andato a dormire, ragazzi. Ma non di notte, però alle 8 del mattino eri risveglio. Ma adesso svegli loro, se le fanno loro, gli orari in cui dormo. Loro riposavano e dormivano. Rocco già va a scuola alle 8, dovevi riposare. Aveva la scuola, era lì che giocavo, con la telecamera spenta. No, vedi che sto con la telecamera accesa, io sono giusto. Vabbè, perché tanto non si vede, sembra che sta... Grazie. Poi ci si domanda Comunque, sì, infatti. Com'è andato la partita di burraco con la Sosi ieri, che ti ha visto? Sì, appunto, poi pari sto 6 ore a giocare a burraco ieri. Ho giocato un paio d'ore a burraco prima di tutto. Io fino alle 6 non ero a casa che lavoravo, poi mi sono fermato per cena e poi dopo cena Sosi non aveva il wifi, siamo stati lì a chiacchierare con gli altri su Discord mentre gli altri facevano le 2000 regate. Sì, a una ci voleva, ha detto che ha registrato la partita perché imbrogliavamo, perché ha perso. Ma Sosi è partita a insultarla. A burraco questo? Sì, Sosi è partita a insultarla in tutte le lingue. Sei un'asina, vedi che hai meno 2000 punti e per quello che perdi, registrati le partite e guarda per imparare come si gioca. Ho toccato la bua, cazzo, no, Madò che ho combinato mo'. C'è Rocco che inizia a perdere colpi, ragazzi. Khan sembrerebbe che si è fermato, ragazzi. Comunque ci vediamo. Creeremo una cosa parallela di burraco perché la famiglia di Sosi vuole tutta giocare a burraco, madre, figlia, sorella. Prodigo per provarci con la sorella di Sosi vuole giocare a burraco.
poi ti porta tutto il gruppo. Attenzione, Alberto Carraro in questo momento virtualmente è primo. Mamma mia. Quanto è forte Carraro. Ma Kozlovic che stava rimontando poi si è fermato. Sì, c'ha una vita No, anche sta lui. continuando. Dimmi, Pettina, vengo fuori a giocare, dai, saluto. Vai, ciao raga. Ciao. Ciao. Ciao Sveva. Ciao Sveva. Lo so Carraro che tu ci controlli a me a Sosi, Lo so. Tengo sempre d'occhio voi due. Sei un portinaio, come Sì. il Black Team, non entra mai in chat ma controlla tutto. Quindi ieri mi scusa, ma io non vedo la chat di Carraro, e ho detto per forza, gli ho scritto. Carraro mi ha detto che non la posso vedere, e ho detto anch'io. No, ma il punto è che basta che Vito Da prendere la entri. presenza. No, basta che Vito entri in qualsiasi chat che io dopo lo tiro dentro. Però non lo vedo io nelle chat. No, rispondeva a me perché gli altri che Sì. stanno regatando, visto che non fai un cazzo, scrivi agli altri di venire in chat con noi, a Rocco. Infatti io avevo scritto, Ah, ok. non so quale canale di disco. Sì, l'avevo visto il messaggio. Però l'ho visto tipo stamattina. Cioè. Vabbè, perché volevano stare tutti assieme con voi, no? Mhm. E Vaglio, Mario, chi era che la stava facendo? Tommy ne ha fatte 3 credo e poi ha smesso. Sì. Tanto non ha senso. Io non riesco a fare tutte queste regate che fanno gli altri. E quindi quello era. E quindi visto che tu non rispondevi ha risposto Vito, che te l'ho detto controlla tutto. Ma io già gli avevo detto guardate che sono in live di live Italia 1 perché avevo seguito la live Mhm. per capire se facevate o no la... Infatti erano disperati gli altri che non facevate le semifinali perché ho detto così giocano loro. Sì, ma guarda, siamo arrivati a 160 regate. Non so, ma guarda, l'ultima volta ho guardato 10 minuti fa. Il primo era oltre 180. No, il primo è arrivato a 200 adesso. Bonatti a 186, Pepito 179, io 159, Vaglio 166, Rocco 144. Se poi Parejo. più vai avanti più sarai stanco e comincerai anche a perdere qualcuno in più. Esatto. Ma difatti Pepito è proprio quello che sta facendo, cioè ne ha perse 16 Pepito. E Pepito è uno dei più forti che c'è. Ma forza uno si stanca, cioè. Ma ragazzi, il cervello è in pappa. Avanti anche ieri a Vaglio ho detto stacca 2 ore, riposa, dormi, ti metti a sveglia e poi riparti, almeno il cervello ha staccato 2 ore. Io penso che per 2 notti bisognerebbe gli scontri con gli AC. Sì, no. Solo 2 notti. Io spero sinceramente che non riparti un'altra serie. Che non riparta un'altra serie. Perché sennò veramente Vabbè, ne va della sanità mentale delle persone. Ormai Luna Rossa ha perso, quindi... No, non ha perso. Perché se avesse perso sarebbe finita. Invece c'è ancora un punto. Domani. Finisce domani. Però se questi stronzi ne fanno partire un'altra nel mentre. Gente si suicida. Sì, ma mica per scherzo. No. E poi deve essere sempre fortunato a beccare gente che o si disconnette o è scarsa. Certo, ti fai presto. Sì. Ma tu non potresti regattare tipo contro di me. Perché no? Lo scegli a caso. No, nel senso te lo scegli a caso. Sì, te lo scegli a caso. Anche se no uno si mette d'accordo. Mezz'ora ne vinci 30, non puoi neanche regattare. Ma difatti è per questo il motivo che sto pushando tantissimo adesso. Perché così, nella speranza che non riparta un'altra, mi porto abbastanza avanti da dire bene, adesso posso prendermi un paio d'ore di vita Fra 2 ore è finita. no, ma il problema è che se riparte subito quella dopo, no? Cioè... se rifate quella dopo sei inculato. non sono inculato. Ma perché non mettono regole chiare? Questa è una bellissima domanda. Perché uno potrebbe anche fare ricorso. Sì, ed è quello... Io ma difatti... non ho toccato perché non c'era scritto. Certo, ma c'è scritto che infatti che dovrebbe essere al massimo
è 100 i punti che puoi fare, quindi al massimo vai tutti a 100, no? E invece no, qua stava andando avanti all'oltranza. Appunto. Ho visto ben oltre i 100. Sì, appunto. Ma difatti io ieri sera mi sono fermato che ero 97 e ho detto vabbè c'è scritto che si arriva al massimo a 100. Dai cazzo, quell'altro si è disconnesso 30 secondi fa. Ok. Dove vai di bello Luca oggi a lavorare? Dove Adesso sei? sto andando da un dottore, dottoressa, insomma, secondo da un medico di base e poi ho un paziente. Ok. Infatti non faccio neanche a pranzare. Che palle. Vabbè, ma ho aspettato stamattina, non ho mangiato niente, alle 11 ho fatto colazione, 10 e mezza. Ok. Poi dovrei tirare fino alle 4, poi magari faccio uno Chiaro. corri in salita è matta. Gente matta, senza correre in salita, sempre statali. Non come voi, sono più sani di voi, ma sempre matti su. Allora ci sono i francesi che dicono al primo, no? Il primo è Khan Mazumka che si chiama Avuk lui. Vi faccio grazie a Avuk per mettere tutta questa devozione e esporre l'insanità di questa serie con 200 regate. Sei folgorato, che cazzo stai facendo 200 regate tu? Vabbè, voi ne siete a 160, Ma guarda che tra 200 e 160 c'è una bella differenza, vabbè, un'oretta e mezza di gioco su. No, ne fai 10 all'ora qua. Allora, 4 ore di gioco. Secondo Secondo me qualcuno ha un amico che gli dà il count, gli dà l'account. Secondo me sì. Ah, guarda, io penso che Khan le stia facendo tutte lui. Sì, anche secondo me, Anche al però... mondiale ne ha fatto un Cioè, sacco. secondo me là c'è un gruppo di napoletani che sono anche amici, no? Caldeo Ah, Vaglio è capace che lo si è sai fatto già, fare qualcosa da Mario, sì. Caldeo lo sai già che non le fanno, potevano dare una mano tranquillamente. Sì. No, ci Magari sta, ne perdevano qualcuna in più, però ne facevano anche 50. Chi se ne frega, no? E gli altri, anche solo stacca il cervello da sta roba, È solo... Rocco, chi chiediamo noi? Nico poteva essere uno. Sì, ma guarda, io finché le mani mi mantengono vado avanti. ma è la Se testa che non parte mantiene. la prossima serie, secondo me... Siamo morti. No, vabbè, un Se Nico parte la prossima ho paura. Me la Scusami, cagarei. Nico, Lanfranchi che non le ha fatte. Sono questi, Sì. Lo stesso Tommy, Claudio. Sì. Si va a vedere, ce n'è tanta gente che non le ha fatte, voi potreste tranquillamente chiedere. Farvi un'oretta di regata, di regate, e poi riposato. Un'ora te l'ha fatto Tommy, un'ora Claudio e fai riposato 2 ore. Sì. Che cosa ho preso? Se proprio sei messo male c'hai anche Vito. Però Vito ne perde il 99%, mi sa, adesso non so che livello ci sia, Sta aumentando Poi per dire non la è verità. perché Vito non è malissimo, per carità. Però il livello è alto. Poi Vito si emoziona, va in tensione. Ti manca il sangue freddo, si sa che devi farlo per te. Dai ragazzi, anche Alfredo potrebbe farne qualcuno, è che Alfredo è troppo onesto. Alfredo è un altro che potrebbe tranquillamente. Dai, madonna mia, sei blu, cioè io non ce la faccio più. Vediamo il quarto. Ah, ok, 7 blu ho preso su 4 barili. Cioè, che cazzo è? Sì, è scandaloso. Oh, bello. Ah, vero, perché poi non avete anche il problema di verdi. Quindi c'è gente che avrà speso un sacco di soldi. Beh, secondo te perché lo fanno, se no, per il virtual regata? No, perché pensavo che più gente giocasse, comunque gli servisse in ogni caso, indipendente dai soldi. No, Io sono ne solo uso problemi. uno. Perché, Sì. cioè, fare 200 regate senza il UMG è una pazzia.
Cosa è successo, Rocco? È un urlo liberatorio. Avvisa. C'è questo Koi 5 che non è male. C'è anche Gian che non è male, che può fare qualche regata, perché comunque ne ha fatto 37, aveva un bel punteggio. Sì. I vostri amici baresi non li vedo in classifica, che sono stronzi, no? Ce n'è gente che potrebbe darvi una mano, Sì. nella community. Sì, ma deve partire la prossima. Sì, se parte la prossima, dico, quelli che sono più vicini, più dentro. No, la siete prossima 3-4. non deve partire, Albi. La prossima No, non dico, deve se partire. se parte e siete in 3-4 vicini, secondo me vi dovreste far aiutare. Sì. Tanto lo faranno anche gli altri. Coscienza pulita. Ma difatti secondo me adesso potrebbe chiedere a Nico se aiuta a organizzare il tutto. Nico, Mario. Ce n'è No, una non tanto a chiedere, ma a chiedere aiuto. Fare le no. tabelle Fare le proprio. tabelle proprio. sì. Comunque io penso che se mia madre poco scopre che sto giocando da ieri alle 3 sto fuori di casa. Io sto 4 ore. Io sto già rischiando. Non ti sposa più. No. Giustamente, non potrei neanche darle torto. Neanch'io. A parte che sto tenendo il tablet tipo in carica da ieri alle 3 perché sennò non mi regge. No, però sai che goduria, cioè se passi, no? Poi ovviamente dopo ci andiamo a giocare io, te, cazzi, mazzi, frizzi e lazzi. No, ma pensati se poi non danno il posto. Ah, vabbè. Cioè, giuro che No. li ammazzo. Basta, si molla la vela e si fa solo burraco. Ah no, si molla la vela per darsi alla violenza gratuita sui francesi. Allo sparatutto. Sì, ma non simulato. L'altro giorno diceva mio nipote, ma prova, io mi sfogo sui cinghiali. infatti anche tu Bastano scaricati il gioco, magari diventi come Rock on Fire e inizi a guadagnare un po' di soldi se voglio fare un cazzo. No, Dio. Io gioco a FIFA ogni tanto, mi basta e mi avanti. Ah, ma io Qualcosa di non è guerra. un brutto gioco, Però Anche a cose di guerra ti troveresti con lui a sparare. sono giochi ancora più impegnativi di questo, capito cosa intendo? Sì. Ah, boh, ricchi. No, Waldemar, no. Inculato, penso. Adesso fra un quarto d'ora arriva l'OSG a mettere più J. Rischia il linciaggio. Quando becchi quelli capaci, non sei più capace tu. Sì, no, Rocco, sono le 13 ore che stiamo regatando. Sì, è questo che intendo. È dalle 3 di ieri pomeriggio che fa regate. Sì, ma qualcosina abbiamo anche dormito, Io 7 ore me ne sono fatte, ma Albi a me non sono bastate, cioè non so a te. No, assolutamente. Sono bastate a te che c'hai 16 anni, figurati a Carraro che è vecchietto. Sì. Hai capito? Io c'ho anche il fatto che lo schermo è questo. Dal PC ancora. Giocare al telefono io non so come sta facendo veramente. Tipo Luca. No, fuori di testa, Luca. E magari lo poggiano sul tavolo per dare solo le Sì, ma è piccolo. Sì, ma è proprio scomodo, esatto, anche proprio. Beh, ci sono telefoni ormai che sono grandi quanto un mini iPad. Sì, certo, però io ho un 28 pollici, cioè, capisci? Hai capito? Albi tra un po' gioca alla TV. Vabbè, quello è un altro discorso. Io non riesco col telefono, già solo con le dita andrei a sbagliare tutti i pulsanti. Figurati. Se ci ho provato qualche volta, no? Già il PC mi sembra uno schermo piccolo.
Ho pensato di usare il proiettore. Sarebbe figo collegarlo alla TV, un bel 50 pollici HD. Magari pure col joystick. Sì, almeno puoi giocare sul divano, bello, magari, cazzo. No, se fosse... Se si possa... Sì, ma se si potesse giocare col joystick sarebbe troppo figo. Sì. Può scaricarlo, capito, sull'Xbox, queste cose qua, sulla PlayStation. Ci arriveranno. Guarda, Carraro non so se lo vedrà. E va avanti di sto passo. Sì, no. Tiro l'infarto prima io. Io spero, cioè, se devono farne un'altra, metteranno una pausa a questa e la prossima. Non credo, sai. Tu dici che alle 3 parte di nuovo una, così. Io ho paura di sì, Sero. Mamma mia, se dovesse succedere una cosa del genere sarebbe una pazzia. Poi venite tutti in cura da me. Ma veniamo già subito incurate, Luca. Possiamo venire già ora, infatti. Ho già abbastanza motivazione. Sai qual è la cosa positiva? Io adesso per 3 giorni non toccherò più un computer. Ma non ci credo. Ne ho abbastanza. Metti per caso che stanotte Luna Rossa le vince tutte e due. C'è da fare un altro giorno ancora. No, dopo cioè Luna Rossa. Rocco, tu non hai capito. Io adesso chiedo veramente alla community, a Vito, Max, a Sabino, Elio. Un'oretta a testa, 5-6 Vabbè, io regate. posto l'account sulla chat generale, fate quello che volete. Sì, ti inculo 470 verdi. Non chiedete a me che le perdo tutte. No, no. Se non le faceste. Luca, non preoccuparti. Cioè, qua il livello è scandaloso. Cioè, per intenderci, a me basterebbe qualcuno che ogni tipo 30 secondi premesse T, io gli faccio la partenza, poi mi alzo. E come fai a cambiare? Cioè, di avercelo fisicamente? No, col TeamViewer proprio. Andiamo a sfornare idee. Idee malsane. Allora, ho passato Vaglio. Ho preso Vaglio, scusatemi. Ma si è fermato oppure ne ha persa una? No, ne ha persa una. Cazzo, fermatevi. Il Khan sta continuando, si è fermato. Si è fermato, 199. Chi cazzo lo prende più? No, regate, 181 punti però. Su di te, Rocco, mi hai recuperato un punto, Rocco? Sì, quella che ho vinto stamattina. No, più recentemente. Cioè, probabilmente uno si è disconnesso da te e quindi... Può essere, se ne ho fatta una in più. Ah vabbè, questo è passato. Ma io non vedo tenete neanche più conto di ridicole, quelle io non che so più fate. come- No, Luca, cioè, abbiamo perso il conto. No, ma è una pazzia, io l'ho detto, la ricovero. Sì. Sarebbero anche da denuncia loro che fanno una roba del genere. Sì. Ah, anche. Certo. E su che base si può mettere una cosa del genere? Beh, creano una dipendenza. Mm. Non da sostanza, ragazzi. Le nuove addiction sono le dipendenze non da sostanza. Luca, conosciamo un avvocato che possa darci una mano. Avvocati ce n'è nella community, Ma anche i finanzieri. È come se fossero spacciatori. Sì. Contrario. Ma come lo Stato sul gioco d'azzardo. È un biscazziere Sì. legalizzato, ma e così che sarebbe il primo da denunciare. Rocco, non guardarla live perché sennò adesso partono le bestemmie di candele, Tu porco. fai anche Che è la successo? live. Questo mi ha virato Anche addosso, me l'ha stanotte alle dato. 3 facevi la live? Per cosa? Per Luna Rossa? No, per questo.
Fino all'1 e poi ripreso alle 5. Perché io a un certo punto di notte mi sono alzato, guardo sempre il telefono quando mi sveglio e mi è venuto a vedere se c'era qualcuno che stava facendo ancora le regate. Che è successo Albi con questo che me la so persa? Mi ha virato addosso e me l'ha data. Cazzo ti ha dato? Una 11. Ah sì. Vabbè. Io ormai 2 numeri a caso io. Sì, ma ci imbrocchi magari Luca, perché tanto è da talmente a caso sto gioco da merda. Tanto sono sempre quelle, la 31 è quando prendi la boh, che è l'unica che ho imparato. Perché la poi capito, 11, li la riprendi 16 e al la primo 18. bordo, cioè è proprio che devi solo impazzire. Oh, preso. Adelante, adesso ritirati. Devo scrivere sulla chat generali, siete pronti ad aiutare i nostri eroi? Sì, dai. Luca, fai una Vai, chiamata Luca, alle puoi armi. partire. Club Italia? Sì. È solo lettura. No, chat nazionale proprio. C'è anche Luca Santa che dice grande Luca. Chat, sulla chat. Il migliore Luca. Chiocciola vilisti italiani. Pronti a dare una mano ai nostri eroi, tra parentesi matti. Bisogna anche riconoscere la malattia. Allora, Luca Santa ci chiede come siamo messi. Chiocciola Rocco, chiocciola Carraro, da quando è MCS non lo trovo mai. Carraro, chiocciola Vaglio. No, Rocco e Carraro, basta, cioè. Uff. Luca deve entrare. Anche se Luca ci batte, no? Appunto, cazzo vuoi Luca? Cioè, già Rocco è una rottura di palle. Però Cioè. Carraro, Vaglio e Bonatti, i primi 4. No, invece Luca, c'è Luca Santa che dice stanno le prove per beccarci. No, Luca, in caso ti do l'account. Facciamo prima. Fai le regate per me. Sì, Ho sbagliato chat, ovviamente. Vabbè. No, ve la regalo se ci becchiamo, lo so, ma... Ah, io l'ho scritto nella Winter League alla fine. Vabbè. Ah sì, va bene. Tanto... Perché è ancora aperto il canale della Winter League? non è uguale perché non tutti hanno partecipato. Copia il testo, lo mettiamo anche chat nazionale. Sì, Luca, si può fare tranquillo. Se entri e mi becchi, puoi ritirarti subito e mi dà il punto. Tutte e due. Grazie comunque. Qual è il modo per aiutarlo da fornirgli dell'ottima bamba? Già è un aiuto. Sì, ma non è che posso perdere una dipendenza per prenderne un'altra, cioè, non funziona così. Non è proprio un aiuto. Posso scriverlo, giocare col loro account, oppure non si può, che è una roba FIV. Se metti una faccina che ride te la proviamo. Dai. Sì, dai, esatto. Giocare per loro, se metto la faccina. Eccomi. Ecco Luca Santa. Allora, quando volete Sì. mi dite vai, io starto. No, non hai capito, non è così che li aiuti, Santa. Com'è? No, proviamola, Se parte dai. la terza serie, devi giocare con il loro account e loro riposano. Vabbè. Vabbè, io vado a lavorare, torno appena mi caccia il medico, un quarto d'ora, 20 minuti. Va buono. 5. Ciao. Ciao. Dai Luca, dimmi quando sei pronto. Facciamo una prova. Aspetta. Sto entrando. Che metti che sculiamo. Minchia, così sai quante ne fai allora così? Fai solo prepartenza? Neanche, se siete insieme, buongiorno e ti disconnetti su. Infatti. Allora, io ci sono quando vuoi. In 3, 2, 1, vai. Io non ho messo neanche gli aiuti. Allora, io sono già dentro. Hello. Io sono da solo. No, che Allora, palle. Seven Lakes. Ho un altro italiano io. Sì, l'abbiamo incontrato ieri.
Sì, ma anche uno forte, porco cane. Come siete messi? Allora, nella combinata siamo messi molto bene. Perché tipo io primo, Rocco secondo. O una cosa del Perché genere. poi la combinata Non ho non detto fanno la niente. somma dei punti, ma fanno Sì, no, fanno la somma dei solo le punti. posizioni. Spero la facciano la somma dei Ah. punti, sinceramente. Fanno la Comunque, somma di Albi, posizioni. dicevo, secondo me, visto che non ho detto niente, si calcola, In che senso? facendosi sempre una Ah, sì. grattata enorme. Sì, però, cioè, capisci, Rocco, è tutto un forse. Sei già partito, Albi? 17 secondi Eh, mancano. Ha detto che è fresco, ma Luca ha regatato o finiamo a... Minchia, mi distrugge le orecchie, però non si può abbassare il volume. Allora, eccolo qua. Nico ha postato la classifica. In questo momento nella combinata io primo, Ramon secondo, Rocco terzo, Can quarto, Pepito quinto, sesto Candraca, settimo Farley, ottavo Bonatti, nono Vallio, decimo Knippa. Questo qua non l'ho fatto partire, l'ho lasciato fuori dalla barca. Albi, dimmi quando è finito che mi disconnetto, che riproviamo. Sì. Io qua ho Tanto. Seven Lakes che rompe le palle non poco. Non conta, no, per la classifica quella... No. Giusto? No. Luca è indietro, però. Allora posso, tanto se non arrivi nei primi 8 non ha senso neanche farle. Se non conta per la classifica quella generale. Che cazzo di boundary? Come cazzo funziona il boundary? È come lo schifo. Cioè, hai visto? Luca, guardatelo. Cioè, io pensavo di... Vabbè. Non Ma dico stamattina niente. lagga meno o sbaglio? Sì, me la che molto meno. Ti sento bello fresco Io- comunque, Luca, eh? Vado a fare il tampone. Alle 12:15 rischio di avere un intro. Ma sono danni. Vai a studiare, va. No, non è quello il problema, c'ho già il file pronto da leggere. Il problema è che, Sì, senza aiuti è un delirio comunque. che mi devo fermare a regatare. Quando gira il vento. Io sono qua nella posizione che sono abbastanza vicino da poterla vincere. Però deve sbagliare lui clamorosamente o avere un po' di botta di culo. Se non va a sinistra... Vabbè. 46 nodi sto facendo. Magari prende il boundary. Dai, che sono solo 60 metri. Con queste barche se sei dietro, cioè fare un errore lui. Non si può togliere il volume del vento, dei suoni. Sì, allora in alto a destra le 3 righette. Ma io ce le ho già disattivate, ma li sento lo stesso. È possibile. Oh ragazzi, sto recuperando un passino alla volta, perché io viro meglio di lui. Difatti se n'è accorto e non ha più virato. Ma è buono perché tu c'è più vento di là, o sbaglio? Un filino, sì. Però mi tocca Cacciate fare la fuori dagli doppia. 8 farli, vi do una cena. Poulet. Poulet è Poulet. forte. E non l'ha mai vista la palla qua. Non ha mai mollato, però è sempre stato dietro. Io sono senza aiuti. Ho beccato Felix, mi ha scritto il buongiorno pure. Come si chiama quello? Felix Superman là. Come si chiama?
Abbiamo creduto, ma l'abbiamo perso. Aspettami, Albi, Una 20 ci secondi. sta. Secondo me una prima o poi la devi per non hai... La media buona secondo me è 90. 90 è la media giusta. 90% sì. Finito. Sei già ripartito, Albi? No, ti aspetto. Vai, aspetta. Mamma mia, quando partono i suoni della fine della regata mi si scoppiano le orecchie. Che schifo il gioco. E sono le zone mai più arriva a farle, allora aspetta una terza, tanto Bonatti appena torna a casa dalla moglie finisce di giocare. O si taglia la... Quando vuoi, eh? In 3, 2, 1, via. Sei partito? Sì. Hai scritto qualcosa? Sì, ho scritto quello. No, Racing Dead. Allora niente, non siamo insieme. È difficile. Quanto ti manca? 53. No, 57. Ci becchiamo io e Albi, capi? Porco Giuda. Sì, è vero, comunque cioè, le probabilità che vi beccaste voi due erano veramente... 3 volte è successo. 3 volte ci siamo presi, Cazzo, ma com'è possibile? Io e Alberto siamo insieme, l'abbiamo fatto insieme, adesso parcheggio qua, mi sa che fa una brutta fine. Capisci? Neanche se lo vuoi, ce la fai. Eh no, appunto, è per quello che dico che è strano. Albi, comunque io dico che se Farley lo tirano fuori Vaglio e Bonatti, anche se la vedo dura, siamo io, tu, Tito, sono tutti 8. Sì. Vaglio, diciamo che sono a portata, ecco. Sì, bisogna solo sperare che non la facciano di subito dopo, perché sennò... Sì, comunque una cosa così non ha proprio senso di esistere. No, assolutamente. Ma parlava che ci sono la possibilità di portarli in tribunale. Queste qua. La Madonna, perché? Per creata dipendenza. Diceva Luca Tulli. Che avvocato? No, è lui cura dipendenza. Ah. Lui fa... Ecco, voi sareste degli ottimi clienti, mi sa. Sì, infatti gli ho già detto. Ci tengo un posto a me a Rocco. E io sono peggio di voi. Sì. Ieri sera fino a che ora alla fine? Luna mia però. Dopo. Quindi le due. Le due. Senza aiuti si riesce quasi a giocare oggi. Sì. Ormai. Sì, ma il problema è che, capito, non devi fare 200, cioè il VMG è essenziale. Sì, no, ma perché poi vai in automatico, non fai più niente, eh. Sì. Oddio. Immaginati se fosse stato tipo di flotta questa cosa. Un giorno intero così di flotta. Sì. Mamma mia, cioè, almeno così ma già, già così ogni volta. Già così non ha senso, nel senso che tu permetti di qualificare i mondiali chi ha più tempo e induci la gente a giocare tutto il giorno e quindi obiettivamente anche al di fuori di voi si qualificherà magari uno che non si sarebbe mai qualificato. Ah sì. Perché poi alla fine anche uno come me, cioè io l'altra volta avrò fatto 20-30 regate e avevo No, 90 guarda, e passa. se è stato un posto ai playoff del mondiale ci posso pure stare, perché tanto vabbù, cioè almeno ho capito, loro devono anche fare i numeri per far vedere che l'American Cup è virtuale, quindi però stai dando un posto in finale del mondiale, cioè Sì. che là ne vanno 8. Cosa parliamo? Ne vanno, no, quanti ne vanno? 9 alla fine del mondiale. Sì. No, ma poi la questione è che uno come me che sicuramente No, 8. non si sa, Ah, non scusa, si qualificherebbe mai, Olimpiadi, uno American Cup però comunque dai playoff. Fa 8, a caso mio.
6 più 3 fa 9. Se avessi fatto 200 regate avrei un sacco di punti anch'io, perché comunque avevo Sì, l'altro sì, giorno sicuro. avevo il 90% di più del 90% di vittorie, quindi Sì, chiunque può, basta aver tempo, chiunque può qualificarsi. esattamente, ma Rispetto Albi, ecco, ho sì. vinto. Grandissimo. Come hai fatto? Sei disconnesso? Sì. Che culo. Si disconnettono Noi mai da facciamo me. la notte la disconnessione. Quella va sempre bene. L'ho usata pure la disconnessione giocando a burraco. Ho fatto disconnettere gli avversari. Sei Dai. troppo forte a burraco. Dai Luca Tulli, burraco, giocami una macumba al mio avversario che si disconnette. Almeno 10 nella prossima ora se ne devono disconnettere. A Un pacchetto di cracker? Integrali, Credo che ce l'abbia con... La puttana, ho trovato uno capace. Ma adesso vedi che lo laggerà un po'. Spererà facile. Che scherzavo, si è suicidato. Vedi, abbiamo parlato. Sì, ma Rocco non a Grande me Luca però. Comunque 10.304 scripper online. No, online o che hanno giocato almeno una regata? No, che hanno giocato, penso. Che hanno Quelli sono quelli che hanno giocato almeno una regata? Sì, ci sono 913 skipper online. Calcola che la media di solito è 500-400, quindi già così. E io mi ricordo che con il primo lockdown li è arrivati a 4.000. a 4.000, 5.000. I server non li gestivano. Ok, io sono pronto Luca, dai, ce la facciamo. Nel caso Luca Dammi tu il tempo Luca. 3, 2, 1, vai. L'avrò presa giusta io? Sbagliato. Ho scritto ciao. No. Quanto ti manca? 1,03. Tu entri sempre prima di me. Proviamo dopo a fare... Sì, Forse la sua connessione è più veloce. Sì, come sei adesso tu? 57, 56, 55. 5-6 secondi proprio, no? Proprio... Ma non ti disconnettere, Luca, se no gli fai vincere la partita a uno che magari è contro Carraro. No, ma non credo che sia uno contro Carraro. A parte che sto giocando senza aiuti, quindi se becco uno che è contro Carraro, vuol dire che è uno che ci ha giocato abbastanza. Fare fatica. Ma magari è cotto, Sì. Devi considerare lo stato fisico delle persone. L'unico che ho beccato di voi è stato Alfredo ieri. E nessun altro. Sì, e l'hai pettinato anche. C'è Alfredo che era un po' mogio ieri. Giocata. Ma quando becchi uno capace non sai più gestirlo perché no, ma delle regate dove non fai nulla. Poi lui era davanti, quindi io mi sono reso conto che era uno che non sapevo fosse Alfredo, ma mi sono reso conto che era uno che sapeva giocare e allora ho fatto una partenza aggressiva e poi lui ha perso la partenza e era già finita lì. Racing Dead cosa dice? Si ritira o pensa di andare fino in fondo? No, Racing Dead l'ho già massacrato, c'ho Rodrigo Spain adesso. Ma non becchi mai lo stesso in teoria, o può capitare perché Racing Dead l'ho beccato io adesso. No, non si disconnette, vai fino alla fine con Racing Dead. Ma fino alla fine? Sì, è quello mio, quello mio di prima. Sì, ma perché loro, capito, sperano nel verde, nel barile. Il verde dei poveri, proprio. Però non avete risposto alla mia domanda. Non l'abbiamo sentita. Sì, puoi ribeccarlo, Luca. Puoi ribeccarlo. Ma solo se non ci sono altri regatanti. Cioè... No, io ho beccato Rocco 3 volte. Rocco on Fire? Sì, Rocco. Ti ha pettinato tutte e tre o mi ha l'ultima sei riuscito a vincerla? Mi ha pettinato tutte e tre, proprio. I brutti gesti che fa Rocco. Sì. Ma sempre davanti a me. Vabbè, brutti gesti lo stesso. Davanti a te perché ha fatto 30 regate in più di te. Vabbè, sempre che davanti, Luca, è sempre quello il punto, non cambia niente. Mangiare i miei cracker mentre è regato. Io è da questa qua se io avessi... Non mangio. Questa qua se avessi fatto
avessi fatto 200 regate mi sarei qualificato anch'io. Sì. Ma sì, ma chiunque. Allora, guarda il francese, l'altra che ha fatto. Se oggi ne faceva anche solo 100 di punti, era già dentro. Ma guarda, Io no. cioè, stiamo già buttando fuori Farley qua. Se Stefano fa un 2-3 regate, Farley lo buttiamo fuori. Quanto manca? 3 ore, 4 ore. No, meno di 3 ore. Perché noi abbiamo adesso Bonatti e Vallio, che sono 10 punti dietro a Farley. Ma Farley era dietro di loro. Ma che cazzo Sì, ne ha ma il problema è che Farley ha fatto 70 punti la prima regata, mentre fatto? Vallio e Perché tu Bonatti... fai la combinazione, ok? Sì. Delle due. Sì, perché non possiamo considerare sotto questa in questo momento. E allora anche Khan, lui la prima l'ha saltata in bomba. Lui ne ha fatta una la prima. Una, Vabbè, come anche Vaglio, mi sa che la prima non l'ha fatta. Valle ne ha fatti 3, Bonatti ne ha fatte 7. Sì, però anche loro non sono neanche chiare queste cose qua. Uno fa anche difficoltà a saperlo. Sì, ma per fortuna abbiamo Nico che fa tutte le classifiche per noi, che scusi ce l'abbiamo sott'occhio. Difatti mi ha mandato una classifica della combinata, Nico, dicendo che io e Rocco siamo nei primi 3 a un punto uno dall'altro. Albi, ho girato già l'ultima boa di poppa. Anch'io. Vabbè, secondo me Nico adesso non è con Sveva, sta insegnando a Sveva, non è che l'ha portato a giocare, sta insegnando a usare virtual regata, perché così la prossima volta La sveva. fa Sveva. Sicuramente sarebbe più brava di me, guarda. No, Luca Cioè... Luca ti darei volentieri molto il mio account, sai? Se tu non fossi in macchina a lavorare. Cioè, qua ragazzi il... Io ho finito, eh? Sì, anch'io, sto uscendo. Quello perché sei cotto, non perché sono bravo io a fare le No, regate. siete tutti e due molto bravi, cioè... Nell'uno contro uno, poi quando mai lo fa? Ho fatto 3 volte e ne ho perso 4. Sì, ma Abbi. devi calcolare Sì, Luca, che vai. il livello di questo è ridicolo. Vado 3 secondi in anticipo. Vai. Ho capito, Rocco, non penso che sia peggio. Al 3 vai te, va bene? Ok. 1, 2, 3. E forse lo potrei fare con qualcuno che mi guida. Allora forse riuscirei, almeno, però... No, non sei te se mi sicuro, devi questo è già guidare, la tanto vai scatto. che lo fai. No. No, sono con Luka Kozlovic. Sono con Luka Kozlovic, Dio. Pettinalo. Sono con Luka Kozlovic. Sta lottando saluta, per provare a rientrare, quindi non tenterà mai per lasciarti la regata. Dai, No, ma Luca sì. deve recuperare, quindi figurati, sta agguerrito. Sì, lo so, lo vedo. Cazzo. Comunque che sfiga, zio porco. Sì, per entrare con un... Ci ha beccati tutti. No, ragazzi, però io volevo entrare con un Luca, sono entrato con un altro. È qualcosa che non va. Con quello più forte di tutti, Luca. della Magari Kozlovic mi ha dato il suo account. Rocco, mandagli un messaggio a Luca di disconnettiti. Ma non penso che lo faccia, sai? Sì, gliel'ho dato in partenza. Madò! Se sta perdendo, secondo me si disconnette per non perdere tempo, Ma non può. Ma che gioco di merda. Senti, Ah, vabbè, l'ho detto vista, ma ha Marcello? virato. Cosa ha detto Marcello l'altra sera fuori onda? Poco fair play dei giovani MCES. Perché chi? Non l'ho sentito, cosa ha detto? Ho detto Marcello Sì? di onda, non in diretta. Cosa ha detto del poco fair play dei MCES, dei giovani MCES? No, non mi sembra di aver detto niente. A me mi ha mandato le faccine che sorridevano, veramente. Magari gli piace, poco fair play. Può essere. Ma è stato contento di essere lì, li ha fatti compiti. Ma
molto meglio del solito, serio. Ah, tu dici di Maringolo la domenica? Sì. Sì. Da... Loro dico, non i regatanti. Sì, ok, sì, aspetta. L'allenatore. sì. So parlarsi di Brioschi, che è quello con Fuji via, no, Marcello? No, quello non so manco chi è. Se no ti dicevo Fugivia secondo me non l'ha presa benissimo, sparito. Sì. La domenica, non l'ho più visto. Oh ragazzi, adesso vediamo se riesco a pettinare Luca perché ha sbagliato a boss, secondo me. Dai cazzo, dimmi che ha Quanto sbagliato a boss. Il Siamo problema è che lui c'ha l'angolo 1,36. buono, Albi. Lui sta c'ha l'angolo buono. buono. Però io c'ho tanto più vento. No, non ho tanto più vento, ho un po' di più di vento. Sto recuperando 2 metri al secondo. 2 metri al secondo, cioè proprio. E poi sembrano tanti, ma in realtà con queste cazzo di barche. È un cazzo. No, mi ha incastrato, puttanazza. Bravo. A fare l'appello io. A dopo. Ciao, a dopo. Vedete? Guerra, presente. Non rompere i coglioni. Presente. Per prendere la penalità, lo senti che bestemmia. Porco Dio. Guerra, porco Dio. Ok, presente. Gioco più. Fortissimo. Rumore di cellulare rotto, di iPad rotto. Ma ragazzi, Ah, mi quando hai finito dimmelo. Aspetta che vado a vedere se c'ho il numero di Luka Kozlovic. Luka. Hai vinto o hai perso? Perché se gioca col telefonino, tu lo chiami, si disconnette. Ma se gioca col wifi non si disconnette, Eh beh, comunque ti viene la chiamata, no? Ma a me arriva in cima, ma non mi dà fastidio mentre gioco. Dai, me la gioco la porcata. Ma sì, giocate. Vaffanculo. Ma no, Sì, questa sì. rabbia. Questa è una guerra. Guerra su illecito. Non esistono amici, mi sa qua. Lo chiamo subito se prima arriviamo- dell'arrivo, Se dai. se arriviamo in finale facciamo team race, vorrei vedere le qualificazioni Sì. mondiali come fate team race. Dai, ragazzi, vado giù un attimo. No, cazzo, pensavo ti disconnettessi. Il computer. Porca puttana. Grande Luca. No, vabbè. Cazzo, è bruttissima, proprio un'idea. Sì, ma a me non sei il primo che me la dà. Invirata così, occhio dentro. Sì, vai tranquillo. No, io ritorno in chat di là. Vai. Che io sto cercando di organizzarmi con Luca Santa a entrare e vedo Luca, sì, Kozlovic, cazzo. Oddio. Ciao. Ci sentiamo. A dopo. Diatribe tra juventini e napoletani non mi interessava partecipare. Porca troia, ce l'aveva sul computer. È andata male. Sì. Buono, adesso ragazzi, se lo ribecco di nuovo devo tirarmi fuori il numero di Luka Kozlovic, quindi datemi un secondo. Adesso intanto puoi guadagnare sul Rocco che sta facendo l'appello. Sì, ma Rocco mica si ferma mentre fa l'appello. Sì, infatti. Registrato. Non mica partire con i insulti. Ma tanto qua anche se sei distratto vinci lo stesso. No ragazzi, posso chiedervi un piacere? Dimmi. Se io ribecco Kozlovic e vi do il numero, lo chiamate voi? No, poi mi ammazza. No, basta che gli fai uno squillo, cioè non è che... Vai Santa che io sto guidando. Sì. Sì, no, se lo becco ovviamente. Sì, scrivimelo che siamo in live, però non vorrei che... No, io sono entrato perché sono abituato ad entrare, scusami Luca. Ah, non ti preoccupare, tanto faccio da mangiare.
Pasta integrale o pasta normale, lo zio? Ha rotto Integrale, un po'. integrale, Ha- così caghi bene. Normale. No, ma quello non è un mio problema. Cazzo vuol dire pasta integrale? La pasta è normale, il resto sono imitazioni. No, ma sai che buona è che la pasta integrale, la fai con i pomodorini, la fai fredda? Sì, però dopo un po'... No, una volta ogni tanto. Ah, ecco, sì. Dopo un po' rompo un po' i coglioni. Sì. Per me sono bestemmie. La pasta è pasta. Io dovrò fare anche benzina tra oggi e domani. Non voglio rimanere qui. Ma tu dove sei? A Torino o a Genova, Luca? Torino. No, Luca è andato a fare la pasta. Ah, è andato. Poi qua il lockdown non è come un anno fa, No? ma di Natale. Tutti in giro. Bene. No, ma che cos'è? Ma hanno aggiustato il Bandri? No, hanno aggiustato il Bandri. Porco Non te Dio. l'hanno detto. Dio cane. Che suoni, testa di minchia. Francese con la macchina italiana. Come fai a sapere che è francese? Perché è una testa di minchia. Ho trovato ovviamente al telepass quello che si è bloccato. Io ho dovuto andare indietro e entrare a quello a fianco. No, che balle. Li odio quelli. Perché poi se vuoi cambiare all'ultimo la corsia rischi anche di far più danni che altro. Io ero là praticamente fermo, l'avevo visto che arrivava per passare dopo, questo comunque ha suonato il clacson. E magari voleva solamente avvisarti, non sembrava una suonata cattiva. No, ma non lo stesso. Rallenta, invece di suonare fammi passare. E... Se arrivo in anticipo riesco a passare al supermercato a prendere un tramezzino o qualcosa. Visto che dalla dottoressa ho fatto abbastanza velocemente. Questo è il vantaggio, ecco, il vantaggio del coronavirus è questo, che tendenzialmente dai medici non aspetti più. Sì, adesso sì. Vabbè, calcola che quello dell'italiano praticamente oggi non interroga perché ha detto che la connessione per il maltempo non va bene. Bella lì. No, ragazzi, hanno aggiustato il bandri di destra. E c'era Rocco senso? che faceva, prof non sento, si è disconnesso, è scritto messaggio non mi va la connessione. Nel senso che siamo entrati ingaggiati sul boundary di destra. Io gli ho appoggiato addosso per dargliela e si è attivato rosso 20 e mi ha inculato. Oh, cazzo. Questo è brutto, perché poi c'è da rifare tutta la tattica di prima, c'è da ristudiarsela tutta. Ma spero che o sia una cosa temporanea o... non so io. Come facciamo? Col segno della croce per capire... Sì. Beh, si è sempre fatto tutte le penalità col segno della croce qua. Cioè. Sì, ma è fondamentale questa cosa per una finale di Coppa America virtuale che dà l'accesso alla finale del mondiale. Vabbè, altre 200 regate da fare in tempo a capirlo. Mi Se lo spero. rifà un'altra volta vuol dire che hanno cambiato. Abbiamo anche Lorenzino qua. Ciao Lorenzo. Buongiorno. Ciao Lorenzo, un altro che vi può aiutare che non ne ha fatte molto. Sì, infatti. Due bravi capi. Io mi sono messo a giocare stanotte, ne ho fatti tipo 20. Ho guardato la classifica, ho fatto in tutto 3 punti, mi ha dato fanculo il gioco e me ne sono andato a dormire. Beh, stai fresco e riposato perché potresti servire, No, ma di notte comunque, cioè, incontro gente che comunque non parla malissimo negli Ma scontri. cazzo, raga, io c'ho l'offshore, porco dio. Cazzo, è da ieri notte che non guardo. Che palle, sono di nuovo a scogli sicuro. Una doppia scogli sull'offshore che sull'inshore.
Io credo di essere ancora ai miei bei 3 nodi di bolina. No, ma l'ho Vabbè. persa. Ma voi volete troppo però, Sì, Volete ma... fare 200 ragazzi di là, guardare l'offshore, guardare Luna Rossa. Ah sì, siamo in zona rossa si può fare tutto, se ci sbloccano col cazzo. Io non ho capito questa zona rossa come funziona. A Milano c'è lo stesso traffico dei giorni regolari, vai in giro a piedi, ieri pomeriggio ero col paziente al parco e c'erano... Ah, da noi non c'è nessuno in giro. No, vabbè, Albi, no. Ah no, ok, è andata avanti, cazzo, meno male. C'erano i Pensavo si era ragazzi fermato dell'età sulla di Rocco che V4. giocavano a pallone al parco. Le signore non giovani, per non dire anziane, tutte lì che chiacchieravano tra di loro sulle partite. Negozi chiusi, questa cosa. È uguale a come era a novembre, dicembre, quando eravamo. Rocco mi hai recuperato 6 punti. Porco 2. 6 punti. Eccomi. Ne ho perse 3. Contro chi hai perso? Con sto cazzo di inglese del merda. Terraneo tuo. Ancora peggio. Adesso si comincia a popolare qua. Tutto. C'era un motivo se stanno scendendo tutto. Guardalo, è arrivato l'altro anche, l'altro smangiato. Ma perché state facendo sta cosa? Questo ce lo stiamo chiedendo tutti. Alessandro, io mi sto preparando ad avere un po' di pazienti. Metà psichiatri che sono metà matti e metà dipendenti. Proprio posso fare tutte e due le cure. Doppia cura, doppio bonifico. Ma Alberto ha già vinto, basta, fermati. Dio Cristo, Se dici che qua parte la terza serie. Sì, esatto. Cioè, io voglio... Entrate in gara voi freschi e riposati, ragazzi. Sappiate. Quanto hai dormito, Alberto? Non te lo dico. Sì, ha dormito. Quanto non hai dormito? 4 ore. Vabbè, dai, sono signori. Oh, raga, non dà più verdi. Vedete che non dà più verdi. Io l'ho detto. Devi pagare. In un'ora sono in perdita di 5. Calcola che in un'ora faccio 5/6 regate, quindi, cioè, non ne dà più. Devi cacciare i soldi, Rocco. Una paghetta settimanale, investila. Ma col cazzo. Tanto ne ho 450, vaffanculo a VR. Mai vabbè, soldi. che cazzo rompi i coglioni. Che cazzo, sembra che sto in perdita, scusa. Capito, ma pensavo che li avevi finiti. No. Ma io calcola che quando giocavo io non ho mai usato i verdi perché quando ho iniziato a giocare perché non sapevo neanche come si usassero. Quindi stavo già tipo a 300 verdi prima di capire come si usassero. Io nell'account ufficiale ne ho 9. Io ho una cinquantina. Ma non uso l'account ufficiale da una vita. A parte l'Academy. Mi sono fatto tappare come un bidone di merda, cazzo. È vero, godo! Sei disconnesso. Comunque bisogna aiutare Bonatti. No, è Vaglio di nuovo, ho beccato di nuovo Vaglio. Abbiamo Poverino, 4 cazzo. matti che sono fuori di testa, bisogna aiutarli tutti e 4. Sì, ma Bonatti è cioè, quello che deve buttare fuori Farley. Sì. Bisogna aiutare lui, poverino. No, Bonatti dovrà tornare a fanno casa. 200 punti più di altri. Ma guarda che un cazzo 200 punti. A parte la terza serie, a Carraro gli viene l'infarto. Sì. Sì, ma tu ridi. ma serio però. E poi tanto arrivano in finale e poi... No, ma guarda che è Vallio che al momento è fuori, Ah, è vero, Valerio. Con la combinata. E Rocco anche lo bastona. Rocco, perdila, dai cazzo. Dobbiamo far entrare Vallio. Disconnettici sulla linea, Rocco. Sì, lo sento proprio intenzionato. Io ho mantenuto la mia top 30. Non si sa come.
Per fare Perché sei mistero. forte, Ale. A Rocco gli è partito un embolo. Solo i primi 30, evidentemente. A Rocco gli è partito un embolo quando ha detto perdi per far vincere Vallio. Ma se poi parte la terza regata, siete sicuri di non avere un esaurimento nervoso? Non è che No, se non hai poi capito parti, che Luca, dovete è che regattare partirà voi, per no? forza, perché sta scritto che finché non finisce l'American Cup si va avanti. Quindi dovete fare altre 100 e passa regate anche domani? No, non hai capito. Non lo so. 50 le fate voi per loro qua. Sì, dai. Dai ragazzi, vi do l'account, per favore. Se non vuoi. Non serve 50, basta tipo 10 a testa, ragazzi. Mi conviene fare una roba del genere, più serio, perché così è la morte. Dai Ale, che orario posso darti? È l'ora di pranzo dopo cena. Perfetto. Ottimo. Siete Oh, tutti... ieri sono stato 5 ore insieme a te. Sì, infatti, però cioè, adesso io vado a morire da qualche parte. Ragazzi, qua si deve lavorare, dare una mano a 4 mani. Siete in 2000 bravi. Comunque Sì, in questo momento certo. ci sono 10.340 skipper connessi. Sì, Rocco, dai, disconnetti, ti fai vincere Vallio. Ma si è disconnesso lui dopo lo start, io non ho fatto neanche in tempo a fare niente. Appena visto Rocco è inutile che perdo tempo. Ce l'ho di nuovo perché questo è uno bravo che c'ho contro me. Aia. Proviamo a entrare insieme invece. Ci abbiamo già provato con Alberto 3-4 volte. Invece di Santa 8-23. Maria hai ritrovato Koslovic e mi ha detto no guarda non trovo più. Esatto. Ti ricordi Chinotto 23? Sì. L'ho beccato. No, la 18! Come la 18? C'è la body partenza, Rocco. No, gli ho appoggiato muri a destra, muri a sinistra, vaffanculo, la boa in mezzo al campo, neanche quella della partenza. Sì, quella intendevo, scusa. Ma vaffanculo, io cane. Ecco, vado a vincere con Vaglio, devo perdere con Chinotto 23, ma le murto domani. No, vabbè, è passato. No, raga, no. Io combino qualcosa di grave, Chi è che cita Frankenstein Junior adesso, ragazzi? Che ci starebbe bene un bel Frankenstein Junior. La scienza ci ha spiegato. Oh no! Si può fare! Siete ubriachi? No, era quello. La scienza ti insegna a gestire le vittorie come le sconfitte con calma, dignità e classe. Ma porca puttana! E hanno preso Rocco come testimone. Esatto. Ma dai, non conosci Frankenstein Junior, Luca? Vabbè, l'ho visto 30 anni fa. Sì. Ricordo tutte le cose. Poi sono in macchina se non sento benissimo. Ah, ok. Questo è tosta, Albi, Sì. No, ma io adesso smetto, ragazzi. Sono arrivato al limite. Devo Dai pranzare più che altro. Dai la Cioè, è la terza che perdo. Faccio solo peggio. A sta faccio solo peggio. Anche perché Albi, cioè, fino alla prossima siamo nei primi 8 matematici perché manca poco. Ma che mancano 2 ore. Non è proprio poco. Vabbè, quante fanno? 20 regate massimo. Guarda Rocco come vuole prendere vantaggio su di te, dice fermati. Sì, No, ma io oggi mangio, non me ne frega un cazzo, tanto i primi 8 li ho presi, non mi interessa. Sai che ridere adesso? Carraro va a dormire, torna e vede che hanno startato un'altra regata di queste qua. Sbiello male, uccido qualcuno. Dai, Sabino che te ne vince una trentina così senza accorgersene. Cioè, gli mando un report a quelli. Avrete le notizie dal mio avvocato, state creando una dipendenza. Ho detto io che sono da denuncia. Aspettate disposizioni. Sì. Sarete non solo inviati, riceverete. Con l'errore della prima cosa, potrebbe anche denunciarli per truffa. Sì.
Comunque sono uscite le classifiche ufficiali del primo giro, Si gode. Dai, come stai? Una buona 50 punti gratis, Albi. Sì. Cosa? Allora, una basta. Detto 50 punti gratis. Come mai? Vabbè, Sì, per quelli ufficiali, sì. Ormai nessuno si sposta per far passare l'ambulanza, bisogna essere efficienti. Chi è che ha il telefono? Donna come sta? Comunque secondo me io sono i primi 50 comunque. Non è male. Secondo te mi infilo qua, ragazzi? tanto la devi provare per forza. Dai cazzo, sì che mi sono preso l'interno, succa! Succa, sì! E andiamo! Questa è sempre la vittoria con verdi. No raga, i verdi dove sono finiti, cazzo? Mamma mia, non ci sono più verdi. Ho preso un solo verde in 4 barili. Un verde. Il verde se n'è andato in un ritorno. Blu. Blallo. Anche mi questa è fermo. una truffa che non ti Ah, è danno vero, i verdi scherzo. per farti pagare Mi i fermo a soldi. pranzo. Allora, Khan ne ha fatte altre 10, Rocco. Ma sta continuando, porco Dio Dio. boia. Che cazzo fa? Perché poi se esce la terza, intanto è un buon vantaggio e può farne qualcuno in meno dopo. Quale vantaggio che la prima non l'ha fatto? Ah no, Che allora cane? devi guardare per quello. Io. Ah, il turco. Albi, noi siamo scesi in classifica. Che cazzo è successo alla prima? Allora, Rocco, facciamo due conti. Ce la fa neanche a respirare. Sì, ma tanto io mo vado a pranzo e mi fermo un'altra No. mezz'oretta e a prescindere dai conti mi fermo. Allora, io ne ho fatti 189 con la combinata. Tu ne hai fatti 195. Khan ne ha fatti 191, quindi al momento sei tu primo. Pepito ne ha fatti Ramon, tipo secondo a un 181. punto. Ramon 127 più 65, 187. No, è dietro di te anche. Servono dei sacchetti da spazzatura? È anche dietro di me Ramon adesso, Aspetta. Cazzo. Ma scusa, cioè Beh, 208 scusami, regate sono più di 20 ore di regate. Scusami, 127 più 60 e qualcosa fa 190. 127 più 60. Buon Ah, appetito. 60, ma non hai detto 60, hai detto un numero. Ramon Parrejo 65 ha fatto. Quindi 127 fa 192. 192, vabbè. Comunque No, sì, sì. correggo perché sai. Allora, quindi Ramon primo a 192, Rocco secondo a 191, terzo Cam a 190. Rocco, cosa fai? Non le fai altre 2 o 3 per superarlo? No, ma ti ho detto, io vado a pranzo tra mezz'ora. Dopo pranzo. Adesso le fa mezz'ora, poi pranza e riposa mezz'ora. E poi studia la classifica e valuta se riposare in attesa della terza serie. Te la senti? Io Cosa, consiglio di dare gli Sabino? Non ho account a sentito. Sabino, Lorenzo, Luca Santamaria intanto. Non ho sentito un cazzo. Consiglio di dare gli account a Lorenzo, Santamaria, Sabino. Perché non mi ricordo mica io la password. Vabbè, fai Ma cambia di cosa? password. Sì. Comunque sei in live. Se dici di non farla vedere, Io mi dici no. dissocio. Io mi dissocio. Io mi dissocio anch'io. Sì. Io no, io non mi dissocio. L'ho detto e lo ridico. A sto punto sto cazzo, sai? Cioè, proprio te Tanto lo dico. fanno tutti così. Non può morire la gente. Parli 98. Quanti cazzo ne ha fatti nell'altra? Rocco, ma oggi mangi quella verdura che non si può dire su Twitch. Sì.
Col pollo. Vedi che ieri, ti giuro, ho dato un morso a quello, un morso a quell'altro e è andata alla perfezione. Farley si è fermato comunque, Sì, ma Farley entra nei primi... Cioè... no, non è detto, sai. Da tutto nella terza. Albi, mo parte la terza, Albi, dove cazzo ci abbiamo? Farley è capace di fare 24 ore di fila, non è quello il problema. Ma se non parte la... Cioè, metti culo che non parte la terza. Ah, ok, quello è diverso, sì. Cioè, Bonatti 154 più 7 va a 161. Farley è 168, Vaglio? Vaglio un po' più indietro, dovrebbe farne... Per passarlo deve farne 165 di punti, gli manca 20 punti a Vaglio. Luca sta macinando punti come un diavolo, sta già a 121 a questa serie. Sì. Guarda cosa ha scritto Francesco Re su Twitch, Alberto. No, ragazzi, io sto morendo. Siete sul fuso neozelandese? Magari, perché a letto all'1, sveglia alle 5, come puoi ben vedere se vedi che sono 6 ore, puttana, sono 6 ore, ragazzi. C'è scritto 170, hai fatto 17 ore di gioco, minimo. Il calcolo è preso fatto. Sì, no, ma sono 6 ore di live che sono, cioè adesso in diretta. Hanno iniziato ieri pomeriggio alle 3. Prima chi dopo, ma insomma. Sì. Con qualche pausa, se no muori. Sì. Ma secondo me Rocco va a cagare col computer. Allora, la cosa positiva è che lui mi dice che c'è il sole a Venezia, qua c'è una nuvolosità con la pioggia, quindi non è che mi viene voglia di uscire. Intanto non puoi uscire. E io sì, perché non è che è così brutta qua la situazione. Ma anche Chambodro sta giocando forte, No. Come no? Sì o no? Federico, non è lui? Sì, Federico Lauro, Chambodro. Vorrei avere il becco. Non me lo ricordavo in classifica ieri. Sì. Ieri no. C'era. Però aveva fatto 44, aveva fatto come me nella prima. Io ho fatto 45, lui ha fatto 44. Cioè, ma di fatti ne fai 40 è umano, no? Ma anche ne farne 100 è umano. Beh, più o meno. Più o meno. 100 secondo me già ha superato il limite di umano. Sul 100 umano avrei qualche dubbio. Ok, 100 regate, umano. Dai, cliccate start che proviamo. Sì. 3. Dai, ma no, cerchiamo tutti assieme. Cioè, tipo io, Luca Santa, Sabino. Qualche... Aspetta, Aumentiamo le probabilità. Dopo vedete voi due, io mi becco Kozlovic. Kozlovic, Rocco. No, ma Rocco se n'è andato. C'ho qualche... Dai. Aspetta. Ditemi quando siete pronti. Ci sono, quando volete. Vai, countdown. 3, 2, 1, vai. Quanto vi manca? 1 e 10. No, io non sono ancora partito. Vediamo. 1 minuto adesso. Ho preso qualcuno? No. Merda. Io ho armatore, ragazzi. Armatore. Boh, io in 10 minuti mi fermo, dai. Sì, no, io adesso, cioè, non mi fermo 10 minuti, io adesso mi fermo, faccio questa e poi mi fermo, ragazzi. Sto morendo. È circa un'ora che sento dire adesso mi perdo. Sì, lo so. Ma non posso farmi passare da Rocco. Che cazzo. Ci sto tenendo dietro tutto il tempo. Ma c'è tanta pretattica, aiutiamo, ma c'è tanta pretattica. Se si ferma Rocco uno controlla. No, adesso si ferma Rocco, mi fermo anch'io. Poi Rocco si ferma, Carraro va avanti. Sì, poi vedi che si fermano tutti e due, dopo 2 minuti rientrano sperando che l'altro si è disconnesso e non vede.
Sì. Ho anche dovuto cambiare in macchina, io via giacca e cravatta. Un pollo. Oh, Fra. Ma vi siete beccati o no? No, ma neanche fra di loro, per intenderci. Io ho trovato Ita 20. Ma dai, Tommaso è beccato. Chi è Ita 20? Tommaso. Tom Zam. Bravo, Tom Zam ha vinto contro di me, perché mi sono disconnesso che sto mangiando. Hai fatto bene. No, hai dato punti a un avversario. Ma no, Tom Zam non ne ha fatti neanche il primo giro. Io ho beccato un russo che si chiama Armatore. Sarà un italiano che vive in Russia, che fa l'armatore in Russia. Beh, l'armatore lo sei, non è che lo fai. Sì. Genovese. abbastanza chiaro, vi ricordate? Albi, l'hai vinta? Non ancora, però sì. Con Dai. di Petrarca, questo mo lo Se scrivo cacciate fuori dagli 8 farli No, cioè però Rocco il Petrarca no, dai. Che c'è? Il Petrarca no, però. Dove? in Italia, soprattutto cioè, Oh cazzo, la video lezione. Va. in Italia centro. Minchia, io non ci ho fatto più caso, te lo giuro, andavo in automatico. E fai la cortesi che c'è una video lezione sul Petrarca. Comunque direi che questa DAD è un successone. Per Rocco sì. Comunque Bonatti, Vaglio e Luca se ne avessero fatte una quarantina nel primo, erano messi bene. Sì Luca, ma sono 4 ore. Sì, no, Dici nella R1, ok, sì, pensavo ora, pensavo oggi, no. Perché hanno fatto veramente 3, 7, 11. Sì. Però capito, nella R1 non si sapeva ancora nulla, cioè... Infatti a parte 100, 180, gli altri sono dai 45 ai 70. Sì. È qua che c'è gente matta che ne fa 200. Sì. Faccio nomi, Sì, non sono io che ho fatto 200. Ancora... probabilmente la prima non ci ha creduto nessuno. Esatto. Sulla seconda. Però l'hanno presa la prima, Albi, vedi che sono 5 ore di gioco risparmiate nella possibile R3. Ti odio, Rocco. Io cane, ti odio. Quindi dovremmo giocare solo 21 ore invece di 24. Ti viene da vomitare mentre lo dici. Sì. Oh scusa, 19, non so più neanche contare. Vedi anch'io che non ci avevo fatto caso. Dai, 19 è solo un terzo di giornata, che cazzo vuoi? 2 terzi. Ma come vuoi, Rocco, non ti preoccupare, come vuoi. Un terzo, quello che vuoi te. Sì, vabbè, ormai infatti, boh. Per dire la verità sono 4 quinti più o meno, ma fa niente. Vabbè, dai, quello è approssimativo. Ma questo diventa... Alberto si è portato a casa anche questa. Facciamo un applauso ad Alberto che è ai mondiali. Fanculo Luca, vaffanculo. Calcola che c'è Khan che ha scritto che ha iniziato a divertirsi dopo la 174esima regata. Perché è sballato. Oddio, mamma. Vabbè. Io non so chi è più malato comunque qua, se uno o quell'altro. Io giustifico solo Rocco per la giovane età. Sì, ragazzi, adesso dico serio e io chiudo. Buona giornata, ragazzi. Albi, io chiudo almeno. Buonanotte, Albi. Dopo se c'è qualcuno ritorno in audio. Va bene. Vado a prendermi un tramezzino, se no manco pranzo io. Anch'io. A dopo. A dopo. Ciao. 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 Ciao.
Allora, qua lasciamo la... Chiudiamo la diretta qua dopo 171 prove con 145 punti. Ragazzi, sono esausto. Dai, abbastanza bene, abbastanza bene. Buon riposo a tutto. Ci vediamo per